sizable pool of resources, solid financial capabilities, and well-positioned for the future with focus on R&D and emerging technologies. Between the past and the future lies a huge leap in innovation. Today, life is fast-moving. New technologies are emerging. At ICAD, we are building the future by incubating the latest innovative technology in construction and MEP services, aviation and aerospace solutions, defense, security and critical mission systems, smart city automation and connectivity, emerging technologies and future investments, mobility and intelligent transportation systems, facility and asset management, platforms and apps, entertainment venues. We are leaders in technology and innovation with offices across the globe. Affiliated companies, tech-savvy subsidiaries. We have worked globally with more than 100 clients on over 350 projects. ICAD is one-of-a-kind multinational corporation with multidisciplinary offerings, sizable pool of resources, solid financial capabilities, and well-positioned for the future with focus on R&D and emerging technologies. Imagine a place that revolutionizes the manufacturing industry. ICAD, a groundbreaking technology corporation and pioneer in the field of large-scale infrastructure and technology projects across the globe, is creating an innovation hub Techno Valley incubator in Saudi Arabia. The hub is categorized into the following: electromechanical, electronics, alloys, composite, research and development, and apps. With an initial Phase 1 budget of $100 million investment, the Saudi Techno Valley will act as an incubator for new and existing ideas in high demand that will be made in KSA, then utilized for the substantial local market needs and exported to the rest of the world. The Saudi Techno Valley is aiming to attract international companies and new innovative ideas. With more on the way, ICAD's high-profile launch projects include 400 Hz converter, transformers, solid-state cooling, industrial switches, Cat6 cables, fire alarm system, autonomous vehicles, hospital beds, EV charger, fuel cells, IoT, 5G, 6G, Web 3.0, robotics and energy storage systems. The projects target industries such as safety and security, telecom, defense, aviation, baggage handling, and construction. A corporation like no other, with multidisciplinary offerings, a sizable pool of resources, and solid financial capabilities. ICAD is internationally accredited, certified, and staffed with the highest level of Saudi and global expertise. With the combined efforts of Saudi government initiatives, funds, ministries, and in collaboration with renowned universities, ICAD is creating the Techno Valley in 2 phases. Phase 1 in King Presentation start here. 9:30 to 10:30 will continue the presentation. Presentation will be 5 minutes each for each team. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിവിടെ സെൻട്രലി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 10:30 കഴിഞ്ഞാൽ 10:30ക്കാണ് നമ്മൾ ഇനോഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ CEO മിസ്റ്റർ അനൂപ് അംബികയാണ്. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ പാലക്കാട് ഉള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രനർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഖാലിദ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഹിസ് കീനോട്ട് സ്പീച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിടെക്നിക്കിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ സീമ മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു വാലിഡേറ്ററി സ്പീച്ചും ഉണ്ടാവും. അത്ര ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാനലിസ്റ്റുകൾ ബൂത്ത് വിസിറ്റ് നടത്തും. ആ ബൂത്ത് വിസിറ്റ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു ജഡ്ജിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്.
അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പിരിയാം. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പിരിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരിക. കാരണം വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രോസസ് ടിൽ വി ഫിനിഷ്. അല്ലെങ്കിൽ സമയം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. 3:30 നമ്മൾ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം 3:30 എത്താൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എൻ്റർപ്രീനറും നമ്മുടെ ദർശന മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ പ്രകാശ് ബാരെ, ഹി വിൽ ഡെലിവർ ദ കീനോട്ട് സ്പീച്ച്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അവാർഡ് സെറിമണി ഉണ്ടാവും, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓവറോൾ പ്ലാൻ. ഇതിൽ നമ്മുടെ ജഡ്ജിങ് പാനലായിട്ട് നമ്മൾ 4 പേരാണുള്ളത്. മിസ്റ്റർ പ്രഭു സമ്പത്ത്, ക്യാൻ യു കം ഫോർവേഡ് പ്ലീസ്? പ്രഭു സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ദർശന മെമ്പറാണ്. ഹി ഈസ് എൻ എൻ്റർപ്രീനർ ബൈ ഹിംസെൽഫ്, ബേസ്ഡ് ഇൻ ദുബായ്. He is running a firm called Integrated Gulf Biosystems successfully in Gulf. Welcome, Prabhu. അടുത്തത് മിസ്റ്റർ അജിത് മോഹൻ. Ajit Mohan was former VP Vice President of LG Group of Companies, Coimbatore. He is also a Darsana member. Welcome, Mr. Ajit. വേറെ ഒരാൾ മനോജ് കേസിയാണ്. മനോജ് കേസി ഈസ് എൻ IT professional based in Bangalore. He is a Darsana member also. The last panelist is Vignesh. He is the coordinator of Palakkad Incubation Center, Kerala Startup Mission. Vignesh nu vilikkavu. Vignesh is on a meeting with the CEO, I think. Okay, then let's start. Okay, നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we will call you the registration number and team leader's name. Okay, according to the alphabetical order. I mean registration from ascending order. Okay. So the first team number registration ID will be 11415. Okay. Followed by 11428 and 11447. 11415 is San Maria Johnny, Sahardaya College of Engineering, Kottagara. Next is 11428, Mr. Rian J, NSS College of Engineering, Palakkad. And then 11447, Alina Shaji, Amla College of Nursing, Thrissur. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, 5 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബീപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ബീപ്പ് ടു ഫിനിഷ്. ഓക്കെ, ബീപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക, ഈവൺ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ്ങർ ടൈം. ഓക്കെ, ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Between the past and Imagine the future a place that lies a revolutionizes the huge leap in manufacturing innovation. industry. Today, ICAD, life a is fast groundbreaking moving. technology New corporation and technologies are pioneer in emerging. the field At of ICAD, large-scale we are infrastructure building the and future technology by projects integrating across the the latest globe, is innovative creating an technology innovation in hub, construction Techno Valley and Incubator MEP in services, Saudi Arabia. The hub aviation is and categorized into the aerospace following: solutions, electromechanical, defense, electronics, security and critical mission alloys, systems, composite, smart city automation research and and development, connectivity, and
class. emerging technologies and With an future initial investments, Phase 1 budget of $100 mobility million and intelligent investment, the Saudi Techno Valley will act as an incubator for new and existing ideas in high demand that will city automation and connectivity, emerging technologies and future investments, mobility and intelligent transportation systems, facility and asset management, platforms and apps, entertainment venues. We are leaders in technology and innovation with offices across the globe. Affiliated companies, tech-savvy subsidiaries. We have worked globally with more than 100 clients on over 350 projects. ICAD is one-of-a-kind multinational corporation with multidisciplinary offerings, sizable pool of resources, solid financial capabilities, and well-positioned for the future with focus on R&D and emerging technologies.
നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ ടീം വന്നോളൂ. റമീസ്. ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ? സത്യേട്ടാ? ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 11415 ആണേ. ആ, റമീസ് ഒന്ന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. Yeah, you can start. Yeah. So, good morning all. I'm here to present our project Assist, that is automation in agriculture. So, farmers use traditional methods to meet the rising demand for better yields. So, this is very hectic task to do all those processes manually. So, this Assist, that is our project aims at reducing the labor cost and increasing the productivity and improving the sustainability. And also, there is no need of any physical presence of the farmer to be in the agricultural field to control all the process happening in the agricultural field. So the main process that is happening in an agricultural field is automated. That is automation, automatic irrigation, fertilizer spraying, plant disease detection and animal detection. In automatic irrigation, we designed a system for about an area of 5 cent and we designed a product for 5 cent land, and it reduces the labor cost and also reduces the runoff. That is, the land, water flowing through the land is controlled, and the pressure inside the pipes and pumps are also controlled. And also 2 soil moisture sensors are used for determining the soil moisture for controlling the irrigation, and also fertilizer spraying, IoT cloud platform which is employed, and farmer can manually control because fertilizer spraying is not mandatory to be done every day. And plant disease detection and animal detection, a Raspberry Pi, that is electronic device Raspberry Pi, is used to control capture the diseased plant, and it is notified. Diseased and healthy, 2 classifications are notified through an application, that is Telegram. And also animal detection, animals are detected and they are repelled by repeller devices. The SWOT analysis, the strength, weakness, opportunities and threats are given. The product enhances the social and economical growth of the country. Then weakness, the farmer can only use this. This is the product used for agricultural sector, so the farmer can only use this. And the opportunities is the customers are the farmers. And the threat is the product is used for a particular sector, that is agricultural sector, so that is the threat. And the key differentiator is the process like automatic irrigation, fertilizer spraying, plant disease detection and animal detection are combined in a single system. Then the product can be modified according to the needs, and also it can withstand any weather conditions, and also the labor cost is reduced. So this is the main key differentiators.
And the business details, the estimated cost of the system is about 25 to 30K because the system includes multiple functionalities and it has a uniqueness in the market compared to other prevailing products. And also it contributes to the overall development, enhancement of the social and economical conditions of the country, and the labor cost and also the productivity is increased. So the business details, the estimated cost can be 25K to 30K, and this is the model of the proposed system. And the technical details is feasibility and modifications. The proposed system includes multiple functionalities and it occupies about 5 cent and 2 soil moisture sensors are used. The product can be modified according to the area, and also illumination cameras with high intensity and range can be used. Then the height of the product can be increased, and also the number of sensors, according to the area, the number of sensors can be modified. So our system focuses mainly on increasing the productivity with reducing the labor cost, and overall the system is combined with the many processes in agriculture like irrigation, fertilizer spraying, plant disease detection and animal detection. So that's all. Thank you. The next contestant is 11428, underwater ROV. One important announcement. Request all the people in the room to please keep quiet. If you want to talk something, please move outside the room and do your talking, because there's a lot of disturbance. First of all, we are not able to focus, and you're sitting here to hear this. So please focus on this. If you have to talk, please move out and talk. I hope all of you understood, right? Thank you. Hello. Good morning, everybody. We are robotics, and we are presenting our idea for an underwater ROV. So our device comes under the category of autonomous hybrid mini underwater vehicles. This device is mainly used for mapping and inspection purposes. So if you take any sort of underwater operations, the main problems that the industry face are hazardous inspections, which are very problematic for humans, costly operations, limited access to the terrain, environmental impact, and inefficient data collection. Contrary to this, our device will be safe, eco-friendly, efficient, easy to use, versatile, and cost-effective with seamless data integration capabilities. So this is the Core ROV Gen 1 that we are planning. This will contain a corrosion-resistant body with special 3D printed propellers, ultrasonic sensors for collision avoidance, sonars for imaging and scanning. It will have gyroscopic maneuverability, 4K 120 FPS live feed with image enhancement, and 3000 plus lumens LED light capacity. So our existing market entry plan contains 3 models, which will be the Core ROV Micro. This will be mainly used for fishermen and mini inspection teams. It will have an autonomy level of 2, and it will go to a depth of 50 meters. The Core ROV Pro, which is the second model, will have NVIDIA Jetson Nano board. It will have AI image enhancements with 4K capabilities. Our main customers will be oil and gas industries and for pipelines and dam inspections with autonomy level 3 and a dive depth of 200 meters. The ultimate one, the Core ROV Advanced, will have a 200-meter depth and autonomy level 5. It will be used mainly for defense purposes. Next slide. So our main existing competitors in this category are Blue Robotics, iRow, and Chasing. iRow is a Kerala-based company, and what makes us different from all the other competitors? It will be mainly our AI-driven automation capabilities. We will have
diverse industry applications due to the versatility of our project and a customer-centric approach with rental and retail capabilities. We are going to have strategic partnerships with the defense, and all of the above points will make our product long-term viable in the market. Next slide. So we have conducted a detailed SWOT analysis. While our main and utmost strength lies in our unique and innovative product design, we can at once cater to multiple industries at once, and we have a high generation for employment opportunities and revenue capability, high revenue potential. So our main weaknesses lies in training the professionals, initially integrating the technology, and also initially its limited dive depth. While the opportunities lies in the growing demand for underwater exploration in fields such as marine biology, oceanography, and oil and gas industries, we have also the potential to expand to research sectors, search and rescue, and construction. Our main and most existing threats lies within the existing companies and their capability to create an advanced project if we do not catch up with time. Next slide, please. So that's where we are going to talk about our device. Thank you for the opportunity. (447) pocket sterilizer. Yeah, you can start. Okay. Good morning, all. Let me introduce myself. I am Alina Mananal Jiji from the team Elon's Meta Era, and we are from Amala College of Nursing, Thrissur. It is my immense pleasure to introduce to you our innovation, Pocket Sterilizer. Before going ahead, let me introduce you to my team member. So my team consists of Ms. Alina Shaji, the team leader, Ms. Akhila Mol Thomas, Mr. Eldos Reggie, Ms. Lena Alfonsa Jojo, Mr. Sunil Paul, and our guide, Ms. Rinu David. Introduction of various products such as menstrual cup, pacifiers, feeding bottles, etc. has improved the quality of living, but it poses a threat of infection. So how do we sterilize these items together? We have a simpler solution, that is the Pocket Sterilizer, a product that meets all our needs. So moving on to the objectives, the next slide please. To design and develop a portable sterilizer which will fit in the bag of a young mother to sterilize products like feeding bottles, pacifiers, menstrual cup, and other silicone-based products wherever they go. The existing products in the market are not portable, so that poses a difficulty for the new mothers. So, the key differentiators. First of all is its portability. It is small enough to keep it inside a mother's bag. Second, a cheaper solution because it can meet all needs of the mother. The existing sterilizers in the market are specially designed for a particular item. When we take an example, for example, Philips Avon sterilizer, it is only meant for feeding bottles. When we take Serona's menstrual cup, it is only meant for Serona menstrual cups. So, the speciality of our pocket sterilizer is, this can sterilize all the silicone products at a go. So, a person does not need to invest a lot of money on buying different products. She can simply invest in a simple machine that can sterilize all these items in a go. Hot air at 120 degrees Celsius for better sterilization at less time. Another advantage is the existing matter utilizes water. It follows the principle of steam under pressure. But our machine uses the principle hot air oven. That is, a heat is generated which produces hot air. And this hot air penetrates the item and sterilizes the item.
and this mechanism is used in hospital for sterilization of products. Different compartments for baby items and menstrual cup. As we see here, this is a stand which will be placed inside the product, and this height of the stand is adjustable. So we can place the items in the stand and place it inside the heater for sterilization. Timer and automatic temperature control. The device will be having a timer as well as automatic control. So you can set the time required and this will control the time. So that reduces the electricity used in it. Electronics and heating units are inside nylon. Initially we decided to take nylon, but later we found out that nylon will not resist much temperature. Its maximum is around 150 to 200 degrees Celsius. So we converted that into Teflon, which has a minimum capacity of resisting 200 degrees Celsius. Then no need of distilled water. The existing sterilizers in the market has a disadvantage. That is, if you use a tap water, that can lead to rusting of the material used. So they always advise us to use distilled water. Now, availability of distilled water is not possible everywhere, especially in the rural areas. So since our product uses hot air, there is no need of using distilled water, and thus it does not produce bad odor after sterilization. Next slide. Our launch strategy. Our launch strategy include to file all possible patents, collect 500 customer feedbacks and reviews so that we can customize this product according to the consumer's own. Fundraising for the first 1,000 unit. So our unit will cost around 2,500 to 3,500. So for 1,000 unit for the first production will cost 25 lakhs to 35 lakhs. So that is our fundraising project. Licensing for the production, and later in the advanced model, we can develop more products in similar categories with better features. Next. Market segment can be done through two ways basically, direct sale and online sale. Direct sale, by direct sale we mean pharmaceutical companies, baby care product companies and silicone product manufacturers. And online sale refers to the e-commerce platforms such as Amazon, Flipkart and Shopify. Now these are the existing competitors we have. Baby steam sterilizers, menstrual cup sterilizers, pacifier sterilizers, Philips 7 sterilizer, Dr. Brown bottle sterilizer and Baby Brezza one-step bottle sterilizer. But we have a solution that can replace all these things. Now coming to our SWOT. Our strengths include an innovative technology for effective sterilization, that is using hot air oven. May I just conclude this? Versatility and portable, environment friendly, and the major advantage is that this is a product combining both medical and engineering team. And opportunities is that there's a growing demand for sustainable products and people are ready to spend money for baby care products. But our weakness and threat include competition against the established brand and the initial investment in our market. Next. So to conclude, your health is our priority. Let us embrace a future of personal hygiene with our cutting-edge pocket sterilizer. Join us in this journey towards a clean, safer and healthier world. So after all, your health is our priority. Thank you. Thank you. So the next one is 11531, a mobility aid for polio affected people. Good morning, on and I'm present here. I am Rohit K and my team members are Abhiram, Musina and Ashwati Sugadan. And today we are going to present here a new innovative project or a product named as Advanced Mobility Aid for Disabled People. So first of all, let me ask a question. We know mobility is a main process or main process in our day-to-day life, and without mobility we can't do anything in our day-to-day life.
So, for a common man or a normal person, they have legs for walking, running, or something like that. But for what about the case for a disabled people? That is, for a paralyzed person or for a mobility disabled person. They have also a solution, that is wheelchairs, mobility aids like wheelchairs, crutches, etc. But in this YGRI, is it a fair thing that to discriminate those people in the case of money, in the form of money, affordability, etc.? Our answer is no, a big no. So to solve this problem, we introduce mobility aid, that is advanced mobility aid for disabled people. So why we? To reduce the imbalance in the features in wheelchairs available today, and in the form of cost and features provided to all people in the form of cost, and to reduce the difficulties in using the existing mobility aid that is available in the market. The first point is imbalance in the features in wheelchair due to cost. That means in current scenario, there are so many wheelchairs, and each wheelchairs have different categories of price. So not of all people or not common people can't afford all those wheelchairs with better features, and they will still remain. They can't use all the type of features. So to solve this problem, we are introducing our project, and by introducing our project, we will provide high quality safety features and high quality stabilization features, etc. And we will give an ergonomic and user friendly design. So now I invite Abraham for the other slide presentation. So how we solve? We provide an electric wheelchair with advanced features. These highly advanced features are available for customers in affordable price. We solve the stability issues and safety related concerns present in available wheelchairs. This is achieved using linear actuators that are connected to electronic gyroscope for stabilization purposes. We also use an ultrasonic sensor for surround mapping. I am very excited to discuss about the technical details of our proposed system. So let me break out the components we have used. First of all, we have a microcontroller and a mix of 24-volt lithium-ion battery, linear actuators, MPU 6050 gyroscope, PMDC motor, and DTS 7960 motor driver. Here, we use a joystick controller connected to a microcontroller. It can assist the wheelchair movements. Also, if the joystick lever is directed in any direction, the wheelchair could move in that direction accordingly. We have include MPU 6050 for stabilization. Here, we adjust the linear actuators by using the information getting from the MPU 6050. So we can many advantages of linear actuators by providing freedom of movement, allowing to adjust correct postures, and they improve comfort level. Also, it provide stabilization in slanted surfaces. Then let's invite Rohit for discuss about the business details. So when we look into the business details, providing advanced features in an affordable rate, and we can give subsidies for this project, and can available for outside travel purpose, and we can also give customers with both the high class and middle class people, and our product rate is only 45,000 rupees. So let's move into a SWOT analysis.
So the key differentiators are foldable e-wheelchairs like Visco Zip Light Power have 75,000 rupees cost. This is very high. Similarly, the next two products, power wheelchairs of F3 Corpus company and lightweight e-wheelchairs also are very costly. This is a picture of our product. This is a SWOT analysis. Our strengths are it addresses critical need for affordable mobility aids. It enhances users' quality of life and independence. It opens new markets in low-income areas. Some opportunities that are external factors include partnering with local organizations for distribution and promotion, leverage the technology for improved product. Also, we can expand the product line to include other mobility aids and accessories. Some weaknesses might be this requires specialized knowledge and technology needed to design and manufacture the product. Also, there might be marketing and distribution challenges in areas with poor infrastructure. There might be cultural factors that hinder the wheelchair adoption in certain communities. Some threats include competition from established wheelchair manufacturers. Next one. Thanks all. Okay, I'll call the next contestant, which is 11536, automatic vein detection and cannula injection. So 11536 is absent. 11567, that's also absent. Then we move on to 11575, which is device to find adulteration in coconut oil. So this is 11575, device to find adulteration in coconut oil. Distinguished judges, faculty members and other participants, a pleasant good morning to one and all. With great sense of enthusiasm, we are here to propose a novel sensor that detects adulteration in coconut oil using LDR technology. Next slide. So, first of all, we'll be moving on to the objectives. So, first and the primemost objective of us are develop a low-cost and efficient sensor to detect adulteration in coconut oil. As we all know that in tropical areas, coconut oil is a staple. Therefore, ensuring the purity and quality of coconut oil is of utmost importance. Next, we would provide a user-friendly device that is available to both the producers as well as consumers, that even an average consumer could detect whether they are using adulterated coconut oil or not. So next is that we mainly focus that to reduce the health risks associated with the consumption of adulterated coconut oil. Next, we contribute to the efforts of the regulatory bodies in enforcing food safety standards. We also generate awareness about food safety and food adulteration, and we promote transparency in the industry. Also, our project aims to increase the employment opportunity in sensor production, distribution, as well as maintenance. We also establish a reliable and user-friendly equipment. We enhance the consumer safety as well as confidence. Next, we would also like to explore the potentiality for scaling this equipment to use for various other foods. Next slide. So the purpose of this project is to enhance the food safety by creating a tool that could detect adulteration in coconut oil. And for this, we are using a cheap sensor that is accessible to the producer as well as the consumer, thus creating a feeling of transparency as well trust.
So during in August 2019, the FSSI has actually banned like 1,500 liters of coconut oil from an unlabeled brand. And still there are certain coconut oil brands still in our market that has adulteration in them. So by introducing our product, we want to give consumers a cheaper way to detect adulteration in coconut oil in their house. And since we are using an LDR sensor for this, so the employment opportunities in the sensor manufacture, maintenance and distribution is also promoted here. And if we succeed in this project, we are trying to expand this in other food industries as well. Next slide. So the technical details. So as I mentioned earlier, we are using sensor technology. We employ LDR sensor to detect the adulteration in coconut oil. Next, the basic working principle is that we'll measure the intensity of the light that passes through the coconut oil so that we can identify the various fluctuations that is due to the adulteration. Next, we use a microcontroller integration to process the data, and the main feature is that it is a portable design and it is very user friendly, and also we'll balance the quality as well as affordability of the product. Next. The business details. We are aiming on a market that produces healthy goods to the people, and the product that we are introducing is using a low-cost sensor, so it is affordable for most of the people. And the target audience are the producers, regulators and consumers of coconut oil. The revenue we are focusing on here is sales and potential subscriptions, and the cost is efficient component and a streamlined production. The advantage of this is that since all the things that we're using for this product is affordable, it is affordable for the consumer, and it has a user-friendly design. So there is no complex things in it. And then about the vision, we are trying to promote a trusted food safety brands in the market. And the risk it has, due to rigorous testing, the quality control may be affected. Then the impact, we are trying to give a healthy food or oil production in the market. So the SWOT analysis, our strengths include, it is an innovative approach using LDR technology. We also address a critical food safety concern. It has affordable solutions for both the consumers as well as producers. Then it creates a positive environmental impact, and it has a potential for diversification into other products too. The weaknesses are, the sensor we are using, it may cause certain fluctuations due to external factors, and the initial development is quite high. That is, for the prototype, the cost can be a bit high, and there are certain regulatory challenges and certification challenges as well. Then the opportunities, since today in our society people are demanding for a safer food, such a product may create a hype in the society. And then expansion, as we develop this product, we are trying to expand into other food industries as well. And we are trying to partnership with certain food safety authorities as well. Then we are trying to give we are trying to make the market a safer place with safe foods. Moving on to the threats, we may face market competition from the established brands, and also imitation and replication of the technologies, and technological advancements by competitors may also affect our product. By this we conclude. Thank you. The next one is 11577. Navigating intelligent assistive wheelchair cum bed.
Good morning, everyone. As we all know, accessibility is the first step towards inclusivity. Our product name is NIA WB, our navigating intelligent assistive wheelchair cum bed. Next slide. Next. As the name suggests, ours is a voice controlled wheelchair that enhances the mobility and autonomy of users with limited physical abilities. Our key features include dual functionality, that is, it has two modes, that is wheelchair mode and bed mode, which is interconvertible simply by using a voice command. It does not require any manual power or external support, and it offers ease of movement with navigation system. Also, it does not require any special training for its operation, so ordinary people can use it simply. And it also eliminates manual patient transfer, which is a great stress relief for the caretakers, and it also improves the comfort of the users. Lastly, it improves the quality of life by improving their comfortness, autonomy, and mobility. Next slide. Here we are using Arduino Raspberry Pi as microcontroller to control the motor speed, directions, and sensor readings, etc. And LiDAR sensor used to mapping and real-time obstacle in this surroundings, and gyroscope sensor used to detect the level or stop to accelerate and deaccelerate, and joystick if it have to control via manually, we use joystick. And here we are using 12 volt battery. The motor is 24 volt motor. Therefore, we have to use a boost converter module to boost the voltage, and motor controller to control the speed, etc. So, business details. So, I want to introduce our mission and vision. So, our mission is to enhance the patients with their life who is having the physical limited ability. And moreover, our vision is to reduce the dependency of the patients on others, being independent on themselves. So, our estimated budget will be around 80,000, and moreover, we are planning to give EMI loans so that any people can buy afterwards, and it can be affordable too. So, marketing strategy, we are mainly come upon with online and offline modes. So offline modes, we can have holistic approach and target the audience. So we can target some of the hospitals, nursing homes, and clinics, etc. So our products can be more kid familiar, and we can have the access to anywhere. And moreover, we will conduct many trade shows and online and local events, so every person can know what is our product and what is meant to enhance their life. And we will give an online sessions for them, and moreover, we will utilize the social media and SEO and website, etc. And moreover, it does not need any other advanced training like some of the products that are available in the market. So, key differentiator. Apart from the other products in our market, our product has a unique feature. So it has come out with versatility. So it has a dual mode, and it can be interconvertible by just a voice command. And it is convenience, since I just told earlier. It does not need any advanced training, so it can be used by any person. And moreover, it gives comfort, not only physical comfort, but also mental comfort to the patients using it. And independence and cost effective. Excellent. So we have conducted the SWOT analysis. Our strengths include mainly it's multifunctional, as mentioned earlier. 2 modes. It is voice control. It has a navigation system. It is cost effective. And we have a lot of opportunity because there is always increasing the need of aging population which require these medical aids, and further enhancements are possible. And we welcome everyone to join us in the journey of empowering the specially able ones. Thank you. The next
AI. The project is called AI. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. അപ്പോൾ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്ററാണ് മണ്ണിടിച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഏർലി വാർണിംഗ് അവിടെയുള്ള ഏരിയകളിലെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന സമയത്ത് അത് ഏർലി വാർണിംഗ്, അതായത് മണ്ണിടിച്ച് നടക്കാൻ പോകുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ഏർലി വാർണിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റായ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് AI വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ 4 പേരാണ്: ആദർശ്, അഭിജിത്ത്, അർജുൻ ആൻഡ് ആദിത്യ. അപ്പോൾ സെൻസറിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അത് ML മോഡലുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് പ്രൊഡിക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൊഡിക്ഷൻ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു എയിം വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് മെയിൻലി വരുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഡൊമൈൻ്റെ അണ്ടറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് എത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മാക്സിമം അവിടെ നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അമ്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സേഫർ പ്ലേസിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് അവിടെ ഒരു മണ്ണിടിച്ചുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അവിടെ എത്തും, എത്രത്തോളം അവർ സേഫർ പ്ലേസിലേക്ക് മാറണം എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സംഭവം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡൊമൈൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം റെസ്പോൺസ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള സിറ്റിസൺസിനും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിന് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് എല്ലാം അവർക്ക് എത്തിക്കുകയും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അമ്യൂണിറ്റീസ് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഡ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നടക്കും, നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ സേഫ് പ്ലേസിലേക്ക് മാറണം എന്നൊരു നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഒരു സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ മണ്ണിടിച്ചുണ്ടാവാം എന്നൊരു സംഭവം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ നിന്നും നമുക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നു. അതനുസരിച്ച് അവരെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ആണ്. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ലോങ് ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിരിക്കണം. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ലോ മെയിൻ്റെനൻസ് എത്രത്തോളം കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൽ കോസ്റ്റ് കുറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് AI ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക് ടെക്നിക്സ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡേറ്റ അനാലിസിസും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എക്സ്പെൻസും വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കൽ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻസാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് താഴത്ത് വരുന്നത്. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രൊഡിക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സോയിലിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ അളക്കാനായിട്ട് സോയിൽ മോയ്സ്ചർ സെൻസറും ജിയോഫോണുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജിയോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോയിലിൻ്റെ പ്രഷർ അളക്കാനാണ്. അതുപോലെ മൗണ്ടൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്ലിനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം മൗണ്ടൈന് ക്രാക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിലും വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഈ സ്ലോപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഈ സെൻസറുകൾ 3 ലെയറുകളായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 3 ലെയറുകളായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ മഴ ഇളക്കാനുള്ള റെയിൻ ഗേജും ഇതിന് പവർ കൊടുക്കാനുള്ള സോളാർ പാനലും മൗണ്ടൈൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വഴി ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് എത്തുകയും അവിടെ ML മോഡൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ആക്യുറസി കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് 3 മാസം തൊട്ട് 6 മാസം വരെ ടെസ്റ്റ് റണ്ണിന് വെക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഡേറ്റയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ML മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ആക്യുറസി കൂട്ടുന്നു. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം ഡേറ്റയാണ്. അത് റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ കിട്ടും. അതുപോലെ യൂസർക്ക് ഏത് സമയം വേണേലും സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആർക്ക് വേണേലും ഏത് സമയം വേണേലും ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ
ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ക്ലൈമറ്റ് കൂടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ത്രെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻസറുകൾ റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പാട്, അതുപോലെ റിമോട്ട് ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കീ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ML മോഡലാണ്. താങ്ക് യു. So we will take a break on the presentation. We will get on with the official function of inauguration and then continue with the rest of the presentations. Between the past and the future lies a huge leap in innovation. Today, life is fast moving. New technologies are emerging. At ICAD, we are building the future by incubating the latest innovative technology in construction and MEP services, aviation and aerospace solutions, defense, security and critical mission systems, smart city automation and connectivity, emerging technologies and future investments, mobility and intelligent transportation systems, facility and asset management, platforms and apps, entertainment venues. We are leaders in technology and innovation, with offices across the world, affiliated companies, tech-savvy subsidiaries. We have worked globally with more than 100 clients on over 350 projects. ICAD is one-of-a-kind multinational corporation with multidisciplinary offerings, sizable pool of resources, solid financial capabilities, and well-positioned for the future with focus on R&D and emerging technologies. Come and occupy the stage. Request Mr. Anup Ambiga to please come onto the stage.
Request Mr. Khalid, CEO Goodbye Soaps, to please come on stage. Yeah. Request Prabhu to come on stage. Request the principal of Polytechnic College, Ms. Seema, to come on stage. I now request Pradeep to welcome the guests. Hello, good morning. ദർശന കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിലായി നടത്തിവരുന്ന ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 3rd എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഈ കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട അനൂപ് അംബിക സാർ, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കറിയാം, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ CEO ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് US ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പനി റൺ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. ഏകദേശം 200ഓളം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് സാറ് പാരലായിട്ട് റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സാറിപ്പം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി. എന്തായാലും വലിയൊരു ഓൺട്രപ്രണറാണ് അദ്ദേഹം. സാറ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഇപ്പം CEO ആയിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് സാറ് ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററും ഫാബ് ലാബും പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ 2nd ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററും ഫാബ് ലാബും നമുക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏകദേശം 14 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഏകദേശം 45 ഇൻക്യുബേഷനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ അനൂപ് സാറും ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം ഗ്ലോബൽ നമ്പർ 1 ആണ് ഇന്ന് കേരളം. അപ്പം അത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ട് എത്ര എണ്ണം മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവലോകനം കൂടെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അനൂപ് സാറുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ 2 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നൊവേഷൻ ഗ്രാൻഡായിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്ത മെയിൽ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപയും ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയും നൽകുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി. ഇതൊന്നും റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അനൂപ് സാറായിട്ട് ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സാറ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത. എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് പറയുന്ന രീതി അല്ല, പകരം എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന വലിയൊരു മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ്. ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നടക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദർശന ഇഗ്നൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഖാലിദ് സാർ ബേസിക്കലി ഒരു കാസർഗോഡുകാരനാണ്.
ഒരു ബ്രെഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങി അവസാനം ഉജാലയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ക്യൂട്ടി സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവും. ചില ചാനലുകളുടെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പോൺസറാണ് ക്യൂട്ടി ദ ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഇനി മുതൽ ക്യൂട്ടിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഖാലിദ് സാറ് നമ്മുടെ IEDC ആക്ടിവിറ്റീസായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കഞ്ചിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോറത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മലമ്പുഴയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു റിസോർട്ടുണ്ട്. ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ല, പകരം അത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്. 2018 ഈ ക്യൂട്ടി സോപ്പിനൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി, കത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഖാലിദ് സാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പല കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും 35 ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 35-40 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു വെഞ്ചറിനെ വീണ്ടും ചിറകടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പം പുറത്തും ക്യൂട്ടി സോപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഫ്ലേവറിലുണ്ട്. ഞാൻ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 20 രൂപയുള്ള മറ്റൊരു സോപ്പ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 25 രൂപ കണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 100 രൂപ 90 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം സോപ്പിന്. ഇത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലേവറാണ്, പല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു 5-6 ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്, നല്ല സോപ്പ് തന്നെയാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ബോയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ബ്ലേഡ് പോലെ ആയാലും പിന്നെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അലിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു സോപ്പാണ്. അലിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിയാതെ എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ്. എന്തായാലും ഖാലിദ് സാറ് ഈ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പാലക്കാട് ജില്ലയിലും സ്റ്റുഡൻസിനിടയിലും ഞങ്ങളെയധികം വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാറാണ്. സാറിനെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, ദർശന ഇഗ്നൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ പ്രഭു സമ്പത്ത്, CEO ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൾഫ് ബയോസിസ്റ്റംസ്. അദ്ദേഹം ദർശനയുടെ തന്നെ NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ തന്നെ അലുമിനിയാണ്. ദർശനയെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനോജ് KC അദ്ദേഹം ദർശനയുടെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അദ്ദേഹം 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ദർശനയുടെ മെമ്പറാണ്, അലുമിനിയാണ്. നമ്മുടെ 89 ബാച്ചാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാച്ചാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗൾഫ് ബയോസിസ്റ്റം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ CEO ആണ് അദ്ദേഹം. ചെന്നൈ ബേസ്ഡാണ്. ഫോറൻസിക് ജെനറ്റിക്സ്, ക്യാൻസർ ജെനറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗൾഫ് ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതേപോലെ ഗൾഫിലെ കോളേജസിൻ്റെ 2-3 കോളേജസിൻ്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പറും കൂടിയാണ് ശ്രീ ഡോക്ടർ പ്രഭു സമ്പത്ത്. നമ്മുടെ ഈ ഇവാലുവേഷൻ പാനലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ പാനലിസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഉതകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇഗ്നൈറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ ദർശനയിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി ഡോക്ടർ പ്രഭു സമ്പത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സീമ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. ഞാൻ ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ്, മെക്കാനിക്കലിലെ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹെഡാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സീമ ടീച്ചർ. ഇതേപോലൊരു വേദി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലൊരു അവസരം ഇഗ്നൈറ്റിന് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പല പ്രോഗ്രാമുകൾ, ദർശനയുടെ പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കലി ഒരു ഇഗ്നൈറ്റിൻ്റെ ഈവൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഈ വർഷമാണ്, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സമയത്താണ്. ടീച്ചർ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നോവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിവിടെ ടെക്നോവ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളിവിടെ നടത്താറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട്.
വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ്. അത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റു കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ടീച്ചറുടെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ടീച്ചറെ കുറിച്ചുള്ളത്. എന്തായാലും സീമ ടീച്ചറെ ഔദ്യോഗികമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം, ടീച്ചറെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക്, ദർശന ഇഗ്നൈറ്റിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദർശനയെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനായി ഈ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായി ശ്രീ മനോജ് കെ സി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Pradeep. Thank you. Once again, welcome to all the guests. I don't plan to give a long speech. Just to contextualize Darsana and the program today. So, Darsana is a charitable organization set up by the alumni of NSS College of Engineering. So there's, of course, there's an official alumni for NSS Engineering College. How is Darsana different? Darsana is different in the sense that we are a collective of engineers who are looking forward to do something transformative in the society, which is kind of contributing towards making the society more equitable. So that's what our programs are oriented towards, and that's what we are looking at. So we started in 2007, and the past 16 years, there are many social interventions that we have participated in the sphere of education, in rebuild initiatives post the disasters that the state had to go through, etc. So the other thing is, in all our programs, it's not so. Even though we are registered as a charitable society, our primary goal is to really look at not just do a charity and then kind of contribute in terms of cash or wealth and then move out of the system. It's basically to see as to how our contribution can yield ongoing results or can result in social transformation. So that's been our goal and that's our motto. With the same idea, we started this initiative called Ignite 3 years back, with a detailed program plan as to how we can intervene in the area of entrepreneurship, number one. Second is focus on rural technology, rural innovation, and also social enterprise. So progressively, our objective will be to move towards or focus more on social enterprises and technologies that will impact common man. So that's our goal. Into the third year, we have successfully completed, this is the third edition of Ignite competition for the college students. Mainly the idea is to, one, promote the spirit of entrepreneurship. Second thing is also to communicate the idea of social enterprise as to how you can come up with enterprises which can also help in build a better society. So that's what we mean by social enterprise. We have also initiated programs to promote rural innovation. In fact, today we had called a few rural innovators to the program, and we had set up a separate track for that particular part. So the difficulty there primarily is to reach out to the widespread local knowledge and local innovative ideas that are there. So we have initiated that particular program, and we are in that particular journey. So this is a very short introduction about Darsana and Ignite. I now welcome Mr. Anup to deliver his inaugural speech and inaugurate today's program. Thank you. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ബഹുമാന്യരെ,
വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സംരംഭകനാവണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. ഞാൻ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും കോളേജസിലും പോയിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, എന്താണ് വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് ടു ഡു ആഫ്റ്റർ യുവർ സ്റ്റഡീസ്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളോട് ഞാനത് ചോദിക്കാം, എത്ര പേർക്ക് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞൊരു ജോലിക്ക് പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം? ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം കൈവയ്ക്കാൻ മതി. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൈവയ്ക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഫെയർ എമൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് നമ്പർ. ഐ എം ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ റേസ് ദ ഹാൻഡ്സ്. ആൻഡ് പ്രൈമറിലി ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്നൊവേഷൻ എക്സസൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു സംരംഭകനാവാനുള്ളൊരാഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കാം ഇത്രയും ആൾക്കാർ കൈപ്പൊക്കിയത്. സാധാരണ ഞാൻ പറയാം, 100 പേരിൽ 5 പേരാണ് സംരംഭകനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാറുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംരംഭകനാവണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയാനുള്ളത്, അത് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഞാൻ പറയാം. അതായത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അതിനകത്ത് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നാട് മൊത്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ഞാനത് പറയാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംരംഭകത്വം ഒരു പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ, ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ഉള്ള ഉത്തരം ഞാനൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഖാലിദ് സാറുമായിട്ടും ഇന്നലെ ഡോക്ടർ പ്രഭുവുമായിട്ടും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഖാലിദ് സാർ ഒരു 250 ആൾക്കാർക്കോളം തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഡോക്ടർ പ്രഭു പ്രോബ്ലി ഹാവ് അറൗണ്ട് 150 പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഫോർ യു, അല്ലേ? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ തൊടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ട് അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ഇത് പറയും. അതായത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചറിനൊക്കെ എന്തായാലും അത് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ ഓടി വരും. നമ്മളോട് അയ്യോ ടീച്ചർ എന്താ ഇവിടെ? ആ ടീച്ചർ ഓർമ്മയില്ലേ, ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ട്. അത് പർട്ടിക്കുലർലി എനിക്കറിയാം, കാരണം പോളിടെക്നിക്കിനോട് എനിക്കൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനൊരു പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറായിരുന്നു. പന്തളം NSS പോളിടെക്നിക്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾ ഓടി വരും, സാറ് എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറയുന്നതിലും കൂടുതലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ. ദേ വിൽ നെവർ ഫൊഗെറ്റ് ദാറ്റ് കമ്പനി. യു സഡൻലി ബിക്കം എ പേഴ്സൺ ഹു ചേഞ്ച് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഓർ അനദർ ഫാമിലി. നമ്മളുടെ കൺമുന്നിൽ നമ്മളത് കാണുകയാണ്, ഒരാളുടെ ജീവിതം. ഞാനത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടുത്തെ HOD-മാരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകാരെ വേണം. അപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കും? ഇത് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് 2004 ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 8000 രൂപ തുടങ്ങും. വളരെ കുറവാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യമില്ല, തിയററ്റിക്കൽ റിസർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല അന്ന്. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഇന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശങ്കരനാണെന്ന് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ HOD. അപ്പോൾ ശങ്കരൻ സാർ ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 20-25ഓളം കുട്ടികളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു, ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിളുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കൽ ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 3 കുട്ടികൾ ലണ്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിലൊരാൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാർ അടുത്ത തവണ ലണ്ടനിൽ വരുമ്പോൾ ഹോട്ടലൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഞാനിവിടെ 2 വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്, സാറിന് അവിടെ താമസിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രം ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു,
അവൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറി ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഇനിയും തൊട്ട് ലണ്ടനിൽ വരുമ്പോൾ സാറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹൈ ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് വൈ യു വോണ്ട് ടു ബി ആൻ ഓൺടർപ്രണർ, ബിക്കോസ് യു വിൽ ചേഞ്ച് ലൈഫ്സ്. ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാവും സംരംഭകർ. എല്ലാ സംരംഭകരും സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടുത്തടുപ്പിച്ച് പോലും അത് വരില്ല. ബിക്കോസ് കസേര പിടിച്ചിടുന്നത് മുതൽ മേശ തുടയ്ക്കുന്നത് മുതൽ ബൾബ് മാറ്റിയിടുന്നത് മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും അത് വൗച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു വിൽ ഹാവ് an immense amount of experience which will make you a better human being, a better professional when you become an entrepreneur. You might fail, but you will have all the experience in the world. And believe me, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം you have gone through so much, you have so much experience. Everybody wants to see a person who have gone through that experience. And the third thing is the wealth that you can accumulate. ഞാനതിനെ കുറച്ച് കാണില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിച്ച് ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറയുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കാശുണ്ടാക്കണം, എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ്. എനിക്ക് കാശുണ്ടാക്കണം, കൂടുതൽ കാശുണ്ടാക്കണം, എനിക്ക് ബെൻസ് വാങ്ങിക്കണം, എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണം, എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗത്തിൽ ഉള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ, എളുപ്പമേ അല്ല, പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. യു want to be irrationally wealthy, then entrepreneurship becomes one of the areas where you want to concentrate on. So what can you do? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംരംഭകനാവാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അതിനുവേണ്ട ഒരു അമിതമായ ഒരു അഭിവാഞ്ചയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നത്. ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഓൺ മൈ ഓൺ. എനിക്കൊക്കെ ആ ഒരാഗ്രഹം വന്നത് ഏകദേശം ഒരു 29-30 വയസ്സിലാണ്. ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി, എനിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ സ്വയം ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബിക്കോസ് ഐ പേഴ്സണലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ഐ എം സ്മാർട്ടർ ദാൻ മൈ മാനേജർ. എൻ്റെ മാനേജർമാരെക്കാട്ടിലും സ്മാർട്ടറാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന ആൾക്കല്ല ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബട്ട് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് മെനി റീസൺസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് കമ്പനീസ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ജീവിതാനുഭവമാവാം. അതായത് നമ്മളൊരാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു, ഈ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടി കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഈ പാരപ്ലെജിക്, സെറിബ്രൽ പാൾസി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത്തരം കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾ ക്യാൻസർ ക്യൂറിന് വേണ്ടി റിസർച്ചിലേക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യണം, പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ആൾക്കാർ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ sometimes there is also a real pain that you see in the society around you which you want to solve. And then there are the brilliant people like Steve Jobs who actually create a product and then create a market. ആരും ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റാക്കി മാറ്റി പിന്നീട് അതിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇന്നിപ്പം പ്രദീപ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഈ റൂറൽ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ രക്തത്തിൽ ഈ മേക്കർ കൾച്ചർ എംബഡഡ് ആണ്. അവരെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. ഇന്നലെ ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് പ്രഭു ഓർ വൺ ഗ്രൂപ്പ്. ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു. ജോസഫ് ചേട്ടൻ ഏകദേശം 40ഓളം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം 20ഓളം ഡിപ്ലോമകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോ തവണയും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ പോയി പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കും, എന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള റൂറൽ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? പ്രൈമറിലി 3 കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അല്പം പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കിതിൻ്റെ ഈ എക്സസൈസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾ പലതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സ്മാർട്ട് ചാർജറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ വെളി വെച്ച് കേട്ടു.
I was just listening to an IoT solution that was being discussed here about predicting the landslides. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് പ്രോബ്ലി ഒരു 10,000-15,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാർക്കറ്റ് റെഡി സ്കെയിലബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരല്പം പൈസ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രദീപ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഐഡിയ ഗ്രാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാമെങ്കിൽ വിട്ടുകളയുക, അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരോടുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യം. ഈ ഐഡിയ ഗ്രാൻറ്റ് സാധാരണ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ grants.startupmission.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ എല്ലാത്തരം ഗ്രാൻറ്റുകളും ലിസ്റ്റഡ് ആണ്. അതിൽ ഐഡിയ ഗ്രാൻറ്റിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, പറയുക, യു അപ്ലോഡ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി ഇവാലുവേഷന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 3 ലക്ഷം, 2 അല്ല, ഇപ്പോൾ അത് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അത് 5 ആക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഗ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയെ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ 3 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. പിന്നീട് ഈ 3 ലക്ഷം രൂപ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾക്കതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സഹായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞാനിത് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഫർമേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇതിലൊരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാത് മേഖലകളിലുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിനെയോ പ്രോഡക്റ്റിനെയോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ അതായത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടാത്ത ഗ്രാൻഡായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ലഭിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫാബ് ലാബുകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം. അതും ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്ടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 42ഓളം സീറ്റുകൾ ഇവിടെ കോവർക്കിംഗ് സ്പേസസിൻ്റെ ഭാഗമായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമായി അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഫാബ് ലാബ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഫാബ് ലാബുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല സെൻറ്റേഴ്സിലും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, ഈ സിറ്റികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്സസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ, ആക്സസ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. മൂന്നാമത്തേത് ആക്സസ് ടു ബിസിനസ്സാണ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെ വിപണിയിലെത്തിക്കാം, ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സ്കീംസിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആക്സസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ, ആക്സസ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ആക്സസ് ടു മാർക്കറ്റ്സ്, ഈ 3 മേഖലകളിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡായി നൽകാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്കീമുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഗ്നൈറ്റ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Khalid sir, keynote address. Respected Anup sir, Dr. Pradeep, Dr. Prabhu, Srimati Seema ma'am, ഇഗ്നൈറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി വളരെ അഡ്വാൻസായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയും അതുപോലെ ഡോക്ടർ പ്രദീപും അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ശ്രീ മുകേഷ് അംബാനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ ഈസ് ദ കൺട്രി ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്. ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. നേരത്തെ അനൂപ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള
250 കുടുംബങ്ങൾ. അത് എൻ്റെ ഫാക്ടറീസിലാണ്. റിസോർട്ട്സിൽ ഏകദേശം 50 പേരും. അങ്ങനെ മൊത്തം 300 ഫാമിലീസ്. നമ്മൾ ആ ഫാമിലീസിന് ബ്രെഡ് വിന്നിങ്ങിനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുകയാണ്. അവിടെ യു ആർ ഫ്ലൈയിങ് എ ബോയിങ് ഫ്ലൈറ്റ് വിത്ത് 300 പീപ്പിൾ ഓൺ ബോർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലാൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് ദർ ഇസ് നോ റൺ അവേ, ഓൺലി ദ റൺവേ ഈസ് ദെയർ. സോ നമ്മളവിടെ ഇറക്കുക എന്നത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. അതിലേറ്റവും അവസാനമായി ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രാഷ് ലാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടതും അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഈ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വിമനാണ്. വിമൻ എംപ്ലോയീസാണ്, വർക്കേഴ്സാണ്. ഏകദേശം 100 പേരോളം ഫാക്ടറിയിൽ പാക്കിംഗ് സെക്ഷനിലും പല സെക്ഷനിലുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ബോണസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആണെന്ന് കൂടി വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബോണസ് കൊടുക്കാറ്, സാധാരണ ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺട്രപ്രനേഴ്സിൻ്റെ പനി വരുന്ന കാലമാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായി സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഓണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ പലപ്പോഴും സമരം വരാതെ നോക്കാനാണ് ഉണ്ടാവാറ് പല കമ്പനികളും. പക്ഷേ ഇന്നത് വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയി. പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഈ ബോണസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് അവർക്ക് ഈ ബോണസ് കൊടുക്കും. കാരണം ഇത് ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഓണത്തിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് 3 ദിവസം മുമ്പോ മറ്റായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക. അന്നൊരു സദ്യ കമ്പനിയിൽ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബോണസ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവർ പോവുക. അപ്പോൾ അവരെ ക്യാബിനിൽ വിളിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലായി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോടും 5 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കും. അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയുക, കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള. ഒരു കുട്ടി ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടി വന്ന 1ാമത്തെ വർഷമായിരുന്നു. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ബോണസാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഈ ജോലിയിൽ ഹാപ്പിയാണോ? അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് നിലവിളിച്ചു, ശരിക്കും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഞാനാകെ വെപ്രാളത്തിലായി, എന്താ കുട്ടിക്കരയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഷി വാസ് എ ടീച്ചർ ഇൻ എ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഡ്രൈവറുമായി ഒരു അഫയർ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഡ്രൈവറെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ്. 2 പേരുടെയും ജോലി പോയി. ഡ്രൈവർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമിലിയിൽ താമസിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ 2 കാസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല പ്രഷർ ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടായി. അപ്പോൾ 2 കുട്ടികളും ഉണ്ടായി. സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കണം. സാറേ, ശമ്പളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ 15,000 രൂപ ഞാൻ അമ്മായിയമ്മക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കും. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് 1 മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നടക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എത്രമാത്രം എംപവേർഡായിട്ട് അവർ ഒരു ലേഡിക്ക് ഒരു ഫാമിലിയിലൊരു സ്ത്രീക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോട്ടലുകളിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ പോലെയാണ് സോപ്പിൻ്റെ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ 0.01% വരെ വരുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം. നേരത്തെയൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കി അവർ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്ഷൻ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, പൊതുവെ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നമ്മുടെ XYZ ആരാട്ട്കോട്ടെ ഒരു ലേഡി, അവർ ക്യൂട്ടി സോപ്പിൻ്റെ പെർഫ്യൂമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് മണമില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ 5S4S എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ചെരുപ്പ് കാണാതായതാണ് ക്യൂട്ടി സോപ്പിൻ്റെ മണമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന്.
എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചെരുപ്പ് ചോദിച്ചു, ചെരുപ്പ് കാണാതായി. അപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചു. ആ ദേഷ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് ഫയർ ചെയ്തു. കുട്ടി വന്നു, പെർഫ്യൂം ഇടുമ്പം 100 ml കുറഞ്ഞു, ഒരു 10 ബാച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഏകദേശം 50,000 സോപ്പ് പെർഫ്യൂം കുറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇഷ്യൂസൊക്കെ എത്രമാത്രം മൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തോന്നുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഐ എം ഹിയർ ഫോർ 16 years, നോ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്, നോ ഇഷ്യൂസ്, നത്തിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഫേസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, മോർ ദാൻ ബിസിനസ്. അത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് 2-3 വർഷം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ലോസിലേക്ക് വരികയും ജോബ് വർക്കിലൂടെ തിരിച്ചു വരികയും ക്യൂട്ടി ബ്രാൻഡ് വളരെ നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് 2018 ഡോക്ടർ പ്രദീപ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അതൊരു പൂജാ സമയമായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പൂജ നടക്കും. അപ്പം അന്ന് പൂജ നടത്തിയപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ആ സമയങ്ങളിൽ 2-3 ദിവസം ലീവാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ദിവസം പൂട്ടിയിടും. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസിൽ പോയി, കൊച്ചിയിൽ പോയി. അപ്പം ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ് അത് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലായിരുന്നു. അന്ന് രാവിലെ ഒരു ഓന്ത് HT ലൈനിൽ നിന്നും LT ലൈനിലേക്ക് ഒരു സർക്കസ് നടത്തിയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് നേരെ LTയിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ പല സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസൊക്കെ കൂടി അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പം 24 hours ഫാക്ടറി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫാക്ടറി നിൽക്കുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഐ കനോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ പോലും അത്രയും ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കാരണം ബിക്കോസ് വി ആർ മേക്കിംഗ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വി മേക്ക് അറൗണ്ട് 6.5 million സോപ്പ് ഇൻ എ മന്ത്. 65 ലക്ഷം സോപ്പുകളാണ് ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ സേ അറൗണ്ട് 2 lakh സോപ്പ് പെർ ഡേ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, സാറേ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വെക്കണ്ട, കാരണം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മെഗർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഫാക്ടറി ഏകദേശം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു. ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു പെർഫ്യൂം വെച്ച സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ AC ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിനകത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നു. അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം വരികയും ഇത് ബ്ലോ അപ്പ് ആകുകയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കത്തുകയും ചെയ്തു. അത് ഏകദേശം 6 മണി മുതൽ കത്തിയത് രാത്രി 1 മണി വരെ കത്തി. ഞാൻ ഇതറിഞ്ഞ ഉടനെ ഫോൺ വന്നു. നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു, സാറേ തീ പിടിച്ചു പോയി കമ്പനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനുടനെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, എൻ്റെ കൈ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യില്ല, ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വന്നു. ഒരിക്കലും കാണാത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ചാലക്കുടിയിൽ പെടുകയും ഞാൻ രാത്രി 1 മണി വരെ 12 മണി വരെ ഏകദേശം 1 മണി വരെ അവിടെ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു 1 മണി ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം കുതിരാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു, പിന്നെ സാറേ കമ്പനിയുടെ തീയൊക്കെ ഏകദേശം അണഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് കത്തി എന്ന് ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നി, എന്ത് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സാറേ 2 പ്ലാന്റിൽ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു, റോ മെറ്റീരിയൽ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു, പിന്നെ ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഒരു സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ മാത്രം പോയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ കുറച്ച് തീയാണ്, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 11 crore ലോസാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് 10 crore ആണ്, അണ്ടർ ഇൻഷുറൻസ് ആവുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് കിട്ടിയത് 6.8 crore ആണ്. പിന്നീട് ഇൻഷുറൻസ് പാലക്കാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹയസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു പകുതി ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റ്, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചാരവുമാണ്, കംപ്ലീറ്റ് വെറും പിന്നെ ആഷസ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സ്ഥാപനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിവെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന് എല്ലാവരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വാവിട്ട് കരയാണ്.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തൂ, വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഒരു മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ പലരും മടിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 45 ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവർ ഏകദേശം എത്തി. നമുക്ക് പക്ഷേ സ്റ്റാമ്പിങ് മെഷീൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സാറേ? അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ 3 months എടുക്കും. അത് ബോംബെയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാമെന്ന്. ഇലക്ട്രീഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്ലി റീവയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ റെഡി ചെയ്ത്, ഒറ്റ പ്ലാന്റേ ഉള്ളൂ, അത് റെഡി, അതുവരെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസികമായി ആദ്യം റെഡി ആവണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, കഞ്ചിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോറം. ഞാനതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ സഹായം, സാമ്പത്തികം വേണോ മറ്റത് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടത് 2-3 ആളുകളാണ് എന്നെ ഫുൾ ടൈം സഹായിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കിരൺ, ഷബീർ, അങ്ങനെ 2 പേരെ അസോസിയേഷൻ തന്നു. എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സും അവർ ചെയ്യാം, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയി മെഷീൻ മേക്കറെ അടുത്ത് പോയപ്പം ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ബോംബെയിലാണ് മെഷീൻ മേക്കിംഗ്. റെഡിയായി വെച്ച് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മെഷീനിനെ ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ എല്ലാ വെൻഡേഴ്സിനെയും സപ്ലയേഴ്സിനെയും വിളിച്ചു. അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു 6 മാസത്തെ സമയം, ഐ നീഡ് ടു പേ ബാക്ക് യുവർ ക്രെഡിറ്റ്സ്. പലരും കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവരുണ്ടാവും. എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തു. 6 മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ, ലക്കിലി ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഗുഡ് കമ്പനീസ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് 38th day I restarted my plant at Kanjikode again. അത് ഒരു ടീം എഫേർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു ഓൺട്രപ്രണർക്ക് വേണ്ടതും ആ ധൈര്യമാണ്, ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് വി ആർ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വി ആർ ആൻസറബിൾ ടു ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന പൈലറ്റ്സ്. ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സോപ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഐ ആം ഫ്രം മാർക്കറ്റിംഗ്, ഞാൻ ജ്യോതി ലബോറട്ടറീസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫായിരുന്നു, ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു, റീജിയണൽ മാനേജർ ആയിരുന്നു, പിന്നീട് വിദേശത്ത് പോയാണ്. അപ്പം മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിത് തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ കാസർഗോഡായിരുന്നു. കഞ്ചിക്കോട് വന്ന്, കഞ്ചിക്കോട് ഈസ് ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് സെൻ്ററാണ് പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ചെന്നൈയിലേക്ക് 5 മണിക്കൂർ, മംഗലാപുരത്തേക്ക് 5 മണിക്കൂർ, ചെന്നൈയിലേക്ക് 8 മണിക്കൂർ, ട്രക്കാണ് 8 മണിക്കൂർ, മംഗലാപുരം 8 മണിക്കൂർ, ട്രിവാൻഡ്രം 8 മണിക്കൂർ, ബാംഗ്ലൂർ 8 മണിക്കൂർ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് സെൻ്ററാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്താ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്? സോപ്പാണ്. സോപ്പ് ആയുർവേദിക് ആയിരിക്കും, അല്ലല്ല കോസ്മെറ്റിക്. അപ്പോൾ ഈ തൂക്കിക്കൊലക്ക് വിധിച്ച ആളെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ബാക്കിയുള്ള തടവുകാർ നോക്കി ഒരു ചിരി ഉണ്ടാവും. ആ ചിരിയാണ് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ മരിക്കാൻ ഏതായാലും പോവുകയാണ് എന്ന രീതി. കാരണം യൂണിലീവറിൻ്റെ മാർക്കറ്റാണ്. ആ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു. സത്യമായിരുന്നു. 2007 നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് 2011-12 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ SMEയുടെ പവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് തരാവുന്നൊരവസ്ഥയിലെത്തി. ഞാൻ ജിവ്ഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, ഇറ്റ്സ് എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കമ്പനി, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് എവർ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഇൻ വേൾഡ്. നിങ്ങളറിയാം PNG, ഡെറ്റോളിൻ്റെ പെർഫ്യൂം കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. 2013 ആയപ്പോഴേക്കും ജിവ്ഡോൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഈസ് ഗ്രോയിങ്, SMEs ആർ ഗ്രോയിങ്, ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പം ടെക്നോളജി ഈസ് അവൈലബിൾ. R&D നമുക്ക് ലാബ് വേണ്ട, റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് മെഷീൻസ്, ഏത് ടെക്നോളജി, റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ടെക്നോളജി. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം സോപ്പ് ബേസ്
അദാനി വിൽമർ, അതുപോലെ റായൽസീമ, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പനികൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ ബേസ് വാങ്ങുന്നതും ലക്സിന് വേണ്ടി യൂണിലിവർ വാങ്ങുന്നതും വിപ്രോ വാങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഒരേ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ്. ഏകദേശം ജുഡോൻ്റെ പെർഫ്യൂം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവരുപയോഗിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ എനി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക്, നമ്മുടെ സ്കൈ ഈസ് എ ലിമിറ്റ്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എല്ലാ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്, ഫ്യൂച്ചർ വുഡ് ബി ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനും എൻ്റെ ആശംസകൾ. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഞാൻ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഞ്ചിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോറം, ഞങ്ങൾ IIT-യുമായിട്ടും ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സോ വി ആർ ദെയർ ഫോർ യു. ടുഗദർ ലെറ്റ് us build India. Thank you very much. Prabhu will briefly speak on life science as the future. He's an expert in this topic. First thing, distinguished guests on the stage, young and budding students. My teachers, I have Rajan Babu sir here, Rajan sir here, I think Srinath sir is also here. They were the people who gave us a lot of courage to speak. Today, if I speak on stages comfortably, we used to listen to their lectures. Especially Rajan Babu sir was a big inspiration for all of us when we were in college. ഞാൻ 1985 ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മലയാളം പഠിച്ചത്. മലയാളം ഒറ്റ അക്ഷരം അറിയില്ലായിരുന്നു. റാഗിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആദ്യം മലയാളം പഠിച്ചാൽ റാഗിങ് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മലയാളം പഠിച്ചത്. എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം സ്ട്രീറ്റ് മലയാളം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. മലയാളം ഇസ് നോട്ട് മൈ മദർ ടങ്. Mother tongue is Telugu, but I've been raised in Tamil Nadu. So now I have the advantage of speaking all the three languages. Before I touch life sciences, there were two things that I wanted to quickly talk about entrepreneurships. One, to the young students, when I saw these presentations this morning, first thing, be open to any field. Don't shut yourself to a field that you're in. This is one advice I gave you, because I'm an electrical engineer, and today I'm an expert in genetics. So a lot of people ask me, Doctor, where did you do your PhD? And I said, when I give my background, I'm an electrical engineer, they don't believe. So that's one thing. So be open to adapt to a field which is upcoming. That's one thing that I would give. And second thing, which Anup also touched this morning, is about don't be shy of saying that you are running behind money. At the age of 25, 26, all of us want to run behind money. We need money. So there are no second thoughts. So when I went to the UAE first, somebody asked me, why do you want to go UAE? And I said, if I earn 1 crore of money, that was a lot of money those days. If I earn 1 crore, I'll be happy. I'll come back to Chennai, come back to my home. That was what I told people. Last year, we as a company touched 1,000 crores as a turnover. So I'm saying that we touched 1,000 crores not because I want to talk about myself, just to tell entrepreneurs, there's no limit to where you can reach. I never thought, as I said, I thought 1 crore was good enough for me. And today we've touched 1,000 crores and we want to keep going ahead. So please keep your minds open. I'm sure you can all touch to great goals. And now I come to my specific field of life sciences, and I'll be very brief. It's very difficult to talk life sciences in 10 minutes, but I'll give you what briefly I do so that you could be open to things. There are 2 or 3 major areas that we do in life sciences. So largely, if the last century was the century of engineering, because we know automobiles, combustion engine, everything was discovered in the last century. This century is going to be called the century of life sciences. And the first part that I do in life sciences is forensic genetics. So all over the Middle East, I'm based in Dubai, but I cover the entire Middle East, all the crime that happen, whether it's major crimes like murders, homicides, sexual assaults, mass disasters like plane crashes, all the human identification and solving cases. So we have an accuracy of about 99.99%, and most of the causes get solved by the technology that we use, which is DNA. 2 or 3 cases that I can talk about very briefly, which I was directly involved, is one, I think about 6 years ago, there was a major tragedy in Mecca called the Hajj tragedy due to a stampede. The official numbers are about 6,000 people who died. I can't give you the unofficial numbers of 6,000, what is published, but a lot more people died. We were called at about 2:30 in the afternoon. That is when the stampede happened. There is a place during the pilgrimage where people throw stones, 3 stones. And it was about 2:30, and
Sunset was about 5:30. So our team was called in. We had 6,000 plus bodies, and there's no city in the world that will have a mortuary for 6,000 bodies. So it's impossible. Any city would have about 150 mortuaries. So we gave instructions for the bodies to be buried. Some of the bodies were intact, some of the bodies were crushed beyond recognition. The only thing I requested the police was to pluck nails, not nail clipping, the whole nail, because the whole nail is a very good source of DNA. So we plucked the nails and immediately buried the bodies before sunset as per the Islamic traditions. Now once we had about 10,000 nails, we flew them to Riyadh, where the main forensic lab is. And then we were contacting people, the relatives, like somebody in Hyderabad would say, my father went for Hajj, he didn't come back. So we took DNA from the living people, and then we had DNA of the people, of the bodies that were taken, or from the nails, and we matched that DNA, and our team worked almost for 9 months. We had a 25 plus team working for 9 months. All the 10,000 bodies were identified. And we informed relatives that, this, your father or uncle passed away. This is one thing that I was involved in, just to give you how science can help and how it can impact things. Another thing, which is not a very big thing, but probably a lot of historic importance, when Saddam Hussein was arrested first, I think if you've seen the pictures that BBC showed, they were opening his mouth, he had a beard, and they were taking a buccal swab, right? That's the pictures that all of you had seen. Saddam was arrested about 10 o'clock in the morning, but when the US declared that he was arrested, it was 6 in the evening, and the very famous Paul Bremer statement saying, we've got him, right? That's a statement that everyone came out. The time lag, that 6 hours was, the belief was there were more than 100 lookalikes like Saddam. They just wanted to be sure that this is the real Saddam Hussein. So I handled the samples myself. So we flew to a forensic lab in Qatar, but I was not knowing who the sample was. They told me there's an important sample, and I went to Qatar. Only after handling the sample, I knew it was Saddam's. And within 4 hours, I gave the result that this is Saddam Hussein. How did I find out? Because 1 week before, Saddam's sons, Qusay and Uday, were killed, and we had his DNA. We had the children's DNA, we matched and made sure. So this is just what we do in forensics. The next major part, switching forensics, so every day we do casework, whether it's dying of actors like Sridevi or a common man, we get involved in all the forensic cases. And Sagao Krishnakumar calls me, he knows the work that we do. He's one of the guys who does a lot of background service in clearing, helping bodies to be repatriated to India. I think there's one person who continuously works is Krishnamar. I only do the back end of the work. Next, switching quickly to clinical genetics. So the first part is forensic genetics, where we do casework, we do databasing, and I was also discussing with Anup yesterday that if we have a rule in Kerala, that every time we have a sexual assault victim and we have a suspect, if we take the DNA from the suspect and store it in a database, because in sexual assaults what happens, most of the offenders are repeat offenders. They they do a rape at one place, they go to the next place and do the next rape. So if we have their DNA, we're able to arrest them and thereby solve crime. Something that I think a state like Kerala, which is highly literate, must do. So I'll switch quickly to clinical genetics. Now in clinical genetics, there are lots of areas that I'm working on, but one major area is oncology, and because cancer is the disease that everybody knows about. One simple question, if I ask anybody in the audience, how do you find out a cancer? All of you know one word, which is called biopsy, right? So somebody finds a lump on a breast, somebody finds a tissue which is abnormal. So tissue is taken, and this is called a solid. Tissue is always a piece of that you can see. So it's a solid piece. So whatever biopsies that are happening today are called solid biopsies or tissue biopsy. So let's take a breast cancer tumor. After a mammogram, something is abnormal, so they take a piece of tissue, which is called a biopsy. That biopsy is looked under a microscope by a pathologist, and the pathologist confirms the tissue is not normal, and thereby we declare a cancer. This is what is happening today. But there is a huge game changer in oncology that is happening. The future is going to be, let's take a tumor in the brain, or let's take a tumor in the lung. How are you going to access the tumor? It's very, very difficult to go inside and access a tumor of the lung or the brain. The future is called liquid biopsy. What is liquid biopsy? We just require 10 ml of blood. No, we don't go to the cancer site at all. We just take 10 ml of blood, and in the 10 ml of blood, we look for certain genes. If it is an ALK2 gene, it's a lung cancer. If it's a BRCA1, BRCA2 gene, it's a breast cancer. Depending upon the genes that are found in the blood, we can say what is the type of cancer. This type of biopsy is called liquid biopsy, and it's going to be the future. So liquid biopsy, for example, can be done at home. You have a 70-year-old man who can't go to the hospital. All we require is 10 ml of blood,
and that's going to help you find out what is the cancer. One area I talked about in oncology. One more area which is very, very important is reproductive health, which we also work with. You all heard of a disease called Down syndrome. The Mongol face or the Chinese face children that you see this is very prevalent in India as well. I think all of you know what the disease is called Down syndrome, but the face is very familiar. And what is Down syndrome? In two words, all of us have got 23 chromosomes, right? Everybody sitting here has got 23 chromosomes. But these are 23 pairs, like a shoe, a left shoe and a right shoe. So there are 23 shoes that we all have. One shoe is coming from the father, one shoe is coming from the mother. So we have chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3, chromosome 4 until 23. You come to chromosome number 21. Also, we should have one pair, one from the father, one from the mother. If instead of 2, if you have an extra copy, that is Down syndrome. All what is required is if you have to check whether the 21st chromosome is normal or it has got an extra copy. That's why 21st March 21/3 is called the World's Down Syndrome Day. Earlier there was no technique to find this out. So only after most of the time the babies are born, then we find out they have Down syndrome. And they had some detection methods where they had to puncture the amniotic fluid. Amniotic fluid is the fluid inside the fetus where the fetus is floating. You do a puncture, then do a test. Many times that itself is a risk and it goes to risk of miscarriage. So it is very, very difficult to detect Down syndrome. Singer Chitra was a very good friend of mine. I call her Chitraka. Akka had a child which had Down syndrome. And she was also asking, is there a way to find out before a child is born, the child has got Downs. Now we have a technology called NIPT, which is deployed all over the Middle East, and we're bringing this to India. MedGenome is one of the labs we discussed. MedGenome, they're doing NIPT. What is NIPT? After 2 weeks of conception, which means even before the first period is missed, after 2 weeks of conception, non-invasive, we take 10 ml of maternal blood. We don't touch the fetus, don't touch the child. We take 10 ml of mother's blood. 10 ml of mother's blood is equal to 50 billion cells. In the 50 billion cells, one cell happens to be the cell of the fetus. In 2 weeks, we are able to get one cell of the fetus. We take that cell and look at chromosome 21. And if chromosome 21 has got one extra copy, we tell the mother the child has got Downs. It's up to them after the parents want to continue the pregnancy or not. But today, because we're able to inform them in 2 weeks this child is going to be born with Down syndrome, many parents have decided to medically terminate the pregnancy. So this is a game changer, right? And one last thing, and just wanted to give you the different fields of life sciences and so that you could focus on life sciences. One thing that we've done in Dubai or in Saudi, not many people know what is the most common tree in the Middle East? The date palm tree. All of you know that's the only tree that grows in the Middle East is the date palm tree. The date palm tree, until 8 years, nobody can find out if the date palm tree is male or female. The date palm tree looks exactly the same. No way you know. You have to wait. If you're a date palm farmer, you plant 100 trees. After 8 years, you will know whether this tree is male or female. And only the female produces the fruit, the date. So traditionally, there was no technique. And if I'm a date palm farmer, I buy 100 saplings and put it in my farm. 8 years later, if 99 are male and 1 are female, I've lost all the money. Right? Today, we have sequenced the date palm, and by the DNA of the date palm, today we can buy a sapling, so you can buy female saplings, and you still need one male tree for cross-pollination. So life sciences, just to summarize, is changing the landscape in food, it's changing the landscape in health, it's changing the landscape in security, which is police and so on. And with life sciences, I think tomorrow, we should be able to grow paddy, rice, and wheat in Antarctica. And we should be able to grow rice in deserts like the Sahara Desert. That's the scope of license. We are modifying crops, not the genetically modifying crops where it is owned by a few corporations like Monsanto. That's not what any technology should make things affordable for the common man. Right? And I'll stop there. I don't want to bore you more of life sciences. But to the young students, I say, keep your mind open, think, and there's always don't be shy of making money. Say that you want to become a proud entrepreneur. And I thank Darsana for giving me the opportunity today. Mrs. Seema, please, for the felicitation address. Most respected dignitaries on and of the dais, members of Darsana, dear students, a very good morning to one and all.
a great opportunity with great persons. Thank you for this opportunity. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ലൈഫിൽ മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളേജ് ഡേയ്സ്, കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിലൂടെ മേ ബി 1 or 2 decades you will be running. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ അനദർ ഖാലിദ് ഓർ അനദർ അനൂപായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിൽ ലുക്ക് ഫോർ ഓൾ അവർ കോളേജ് മേറ്റ്സ് ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ഗെറ്റ് ടുഗദേഴ്സ്. മേ ബി വിൽ ഹാവ് എ ലഞ്ച് ആൻഡ് വിൽ ഗോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് മേ ബി ഇയർലി once or twice. ഇത് യൂഷ്വലി അലൂമിനികളുടെ ഒരു പ്രോസസ് വിച്ച് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എവറി കോളേജ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദർശന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, they could go to the next stage of this meeting. There comes the role of social commitment. ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെറ്റ് ടുഗദറുകൾ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള യങ് ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർ ദ നേഷൻ, അങ്ങനെയും പറയാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്ങിൽ നിന്നും ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് ഇഗ്നൈറ്റ് ബോണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭം നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദർശന ഫോർ ദിസ് ന്യൂ വെഞ്ചർ ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് യങ് സ്റ്റുഡൻസ്. യു തിങ്ക് ബിഗ് ആൻഡ് ഇഫ് യു റിയലി ഹാവ് എ പാഷൻ ടു ഡു സംതിങ് and if you are ready to do hard work, definitely you can be a tomorrow's Mr. Prabhu or Mr. Khalid sir or something like that. മാത്രമല്ല അവരൊന്നും കടന്നു വന്ന വഴികൾ പോലെയല്ല ഇന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ അനൂപ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാനും നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മേ ബി ഇൻ ദാറ്റ് ടൈംസ് 20 years or years back you never had any systems to support you like this. But the government have a number of systems which supports you for this entrepreneurship and innovations. So choose that and have that passion. You can be a winner again and again. All the best for your bright future. നിങ്ങളെ ഇതുപോലെയുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് നാളെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ദർശനയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ ഇഗ്നൈറ്റ് പ്രോഗ്രാംസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും ടു ഷോ യുവർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് യങ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ടു ദിസ് സൊസൈറ്റിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ലെറ്റ് മീ താങ്ക് ദർശന ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. So we actually continue the presentation programs for the competition. And since we have the day is continuing with the balance of the program, there's no thanks or anything. So thank you each one of you for coming over and then sharing your thoughts to continue the program. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരോടും ഒന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. രമേശ്, വിനോദ് ആൻഡ് so request everyone to please settle down.
നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 11601 ഓട്ടോണമസ് പെയിൻറ്റർ ഡ്രോൺസ്, കാശിനാഥൻ. Okay. Prabhu will start, no? Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Kashinathan. Today, I'm excited to present you an innovative solution that's going to revolutionize the painting industry, an autonomous painter drone. The autonomous painter drone is a cutting-edge technology that uses drone technology, advanced painting techniques, artificial intelligence, and that's all. So, next slide. Let's move on to the objective. So, our objective is to develop an autonomous painter drone that can effectively and accurately paint various surfaces without any human intervention. So, the purpose of the project is to revolutionize the painting industry by enhancing innovation solutions and reducing labor costs, improve overall painting finishes. The drone will enable faster, more accurate painting application. So whatever potential customers are, construction and infrastructure companies, maintenance and repairing services, painting contractors. Next slide. So we use computer vision, simultaneous localization and mapping, AI, machine learning, autonomous flight and painting actuators for our project. The drone is able to carry 2 liters of paint and approximately cover 260 square feet in around 30 minutes. The entire system is integrated with a user-friendly interface, enabling operator to set painting parameters, monitor progress, and intervene if necessary. The autonomous painter drone presents a paradigm shift in the painting industry by offering enhanced painting precision, reduced labor costs for various painting applications. Next. So, basically, what's our cost? The cost of our product is around 1 to 5 lakhs, and the target audience are painting contractors, construction companies, building maintenance firms, residential customers. The profit is estimated around 2,000 per work. That means reducing the cost of scaffolding and reducing the cost of labor, and therefore we can estimate a profit around 20,000 per work. The marketing strategies including partnership with various existing companies, establishing a strong sales and support, and investing in research and development for improved capabilities, offering flexible prices for options to customers. Next slide. So, what's the uniqueness of our product? Uniqueness is to use cutting-edge algorithm and computer vision to produce digital patterns and artworks on the wall. And usability, the potential to revolutionize the painting industry by providing a faster, more efficient, and way of painting projects while reducing the cost and improving quality. The product is affordable by providing our service as a service-based company, service-based system, or just rent it out on the painting contractors and make them easy. Next. So I basically made a SWOT analysis. The strength of our project is integrating artificial intelligence, improving accuracy and precise painting tasks, reducing in labor costs due to autonomous operation, and enhance efficiency and quicker completion of the product, ability to access hard to reach, resulting in more comprehensive painting coverage. The weakness is
need significant investment in research and development and limited painting capabilities, such as in some cases the drone can be effective in flying different interior structures, and reliability and performance concerns due to autonomous drone in various weather conditions. We can perform the drones in various weather conditions. And the opportunity, the painting market is a growing market, and the cost-effective painting solution, collaborating with the existing paint companies to enhance their service and offerings, expansion of additional autonomous drone solutions, potential for exports to other countries. And that's all. Thank you. I hope this product is good. താങ്ക് യു കാശി. അടുത്തത് 11606 സ്മാർട്ട് ചാർജർ ബൈ ശ്രുബി, ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, പാലക്കാട്. എൻ്റെ പേര് ശ്രുബി. ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക്കിലെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് സഞ്ജീവ്, അപർണ. ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ CEO സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്മാർട്ട് ചാർജറാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നത്തെ ട്രഡീഷണൽ ചാർജേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ചാർജേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പവർ സോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജർ വിത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് പവർ ബാങ്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത അതിൻ്റെ പേർപ്പസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോണത്. നെക്സ്റ്റ്. നമ്മുടെ ചാർജർ പോർട്ടബിൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൺവീനിയൻസ് ആണ്, എമർജൻസി ബാക്കപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് ഓൺ ദ ഗോ. ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് ചാർജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റീചാർജബിൾ ആണ്, റീയൂസബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഫോണാണെങ്കിലും അതുപോലെ സ്മാർട്ട് ചാർജേഴ്സ്, ടാബ്ലറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ചാർജറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെയും കമ്പൈനിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് 60x50x30 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 33 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ടെക്നോളജിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 12,000 mAh 36 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി പാക്കപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ബിസിനസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു $12 ബില്യൺ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആക്സസറീസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളരെയധികം കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള ഫോൺസിന് നമ്മൾ ചാർജേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ചാർജർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്മാർട്ട് ചാർജറുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പവർ ബാങ്കുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ്, കപ്പാസിറ്റി ആണ് 12,000 mAh കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ക്വിക്ക് ചാർജിങ് കാപ്പബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തത് SWOT ആണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈസി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ ആണ്, എമർജൻസി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പക്ഷേ അപ്കമിങ് വേരിയൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററീൻ്റെ വെയിറ്റ്, ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി, നാനോ ബാറ്ററീസ്, പേപ്പർ ബാറ്ററീസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്, നമ്മുടെ ചാർജറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഒരു
ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബാറ്ററീസിൻ്റെ വെയിറ്റ് നല്ല രീതിക്ക് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ അതുമൂലം നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ബയേഴ്സ് കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ്സ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ചാർജർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല. സോ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് മെയിനായിട്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ്. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പോർട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വരാമെന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ടീം. അടുത്തത് 11612 ഓട്ടോ ബ്ലെൻഡ് ബൈ ശ്രീരാജ് SNM IMT മാലിയങ്കര. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 11616 ആണ് ശ്രദ്ധ അനിൽ കുഴിവിലയിൽ PMS കോളേജ് ഓഫ് ഡെന്റൽ സയൻസ്. Good afternoon, everyone. So, here I am, representing my team. Hello. Okay. My name is Sridhar Virajesh. I'm the team leader of this auto blind. Actually, auto blind എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു IoT integration system ആണ്. ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് മെഷീൻ ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെഷീൻ IoT സിസ്റ്റമാണ്, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. നോർമലി ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മാനുവൽ ടൈപ്പ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേ, അതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫോൺ വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ടൊക്കെ പേജ് പോലെ ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാം, എടുക്കാം, ചെക്കൗട്ട് കൊടുക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വൈ വെയർ വാട്ട് ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈംസും കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയണത്. വേർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റാഫ് ലൈക്ക് അത്. പിന്നെ ടൈം സേവിങ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ടൈം സേവിങ്സ് ആണ്. നോർമലി ഒരു മൊജിറ്റോസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയായിരിക്കും അതിന് എത്ര ടൈം പിടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് മൊജിറ്റോസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കി തരും. ഓക്കെ, ഇതിന് മെയിനൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24/7 ടൈം ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ലാങ്കോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനെ എത്തപ്പെടച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IoT കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് ഫയർ ബേസ് ഡാറ്റ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. Okay. The system is working under IoT control system as we can represent it through internet.
Firebase database for data security and safety, and it has a centralized control unit on ECU board, level detection system, cooling system, and IR sensor for glass detection. Next slide. Okay, now let's discuss about the business details. SN suppliers, health conscious establishments, and market advising agencies are the key partners of AutoBlend. Key activities includes the marketing and promotion of the product, and we can easily contact us through messaging or connect us lively through our social media pages as well. Hygienic and high quality drinks and wide variety of fresh and healthy drinks, customizable blend suits is the value proposition of our product. Customer relationship and segments include ensuring constant product quality, prioritizing continuous innovation regularly. And restaurants, cafes, juice bars, office corporates, and the list goes on. Next slide. Now the cost structure includes the research and development expenses, manufacturing and production cost, ingredients, and raw materials. The channels includes the partnership with distributors or retail outlets, business-to-business sales, direct sales through companies' website, social media, and online marketing. The key resources include advanced blending technology, high-quality manufacturing materials, skilled engineering talents, etc. Right? Okay, these are the strengths. I mean, let's move on to the SWOT analysis, and these are the strengths: convenience, time saving, customization, consistency, hygiene, safety, fast and efficient, and high security. The weakness is single serving capacity, that is, limitation of AutoBlend's ability to refill their own. Opportunities include the market demand, meeting the growing need of convenient quality, expansion, data insights, and sustainable focus. The threats include the competitive landscape, competition behind other companies, regularly competence, changing consumers and preferences as well. Next slide. So, moving on to the conclusion, AutoBlend is a game-changing solution, revitalizing the beverages, reducing errors, seamlessly crafting a wide variety of juices as well. Thank you. Thank you. Next contestant, 11616. Wheelchair Accessible Dental Chair. PMS College of Dental Science and Research, Trivandrum. Presented by Shraddha and Suhana Rahman. Good afternoon. Our product is wheelchair accessible dental chair for physically challenged individuals. Our objective is to develop a dental chair in which there are inbuilt armamentarium and a wheelchair user can access this chair without getting out of their wheelchair. Okay, so what is the significance of making such a product? So according to a study which was conducted in the year 2015, our Social Justice Minister M.K. Munir found out that about 6.9 lakh individuals in Kerala had various disabilities. And also when you consider a dental college, like for example, if you consider my college, which is PMS College of Dental Science and Research, we have an average 300 to 350 patients coming in for the OP. And about 10 to 15 of them are wheelchair users. So that itself shows the significance for the need of such a product in the market. Okay, next slide. Purpose. So the main purpose is to help our oral healthcare workers to effortlessly provide treatment to such wheelchair-bound patients, and also the patients can also avail treatment from oral healthcare professionals without getting out of their chair. Next.
Technical details. So the parts. So we have a wheelchair accessible platform. Okay. So we have a wheelchair accessible platform that can be tilted up to 35 degrees so that almost all the procedures can be carried out by the dentist. And also there's an adjustable headrest, as you can see in the picture in the right side. This headrest can be adjusted in 2 planes, up and down, back and forth. And also we have the basic inbuilt armamentarium which is required for almost all dental chairs, which is the headrest, inbuilt light, tool tray, spittoon, and also all the equipments can be placed within the hand reach of the dentist. And the materials used here are cast metal, then we are using Lincare motor and also circuit wiring. And it weighs around 200 kg, length is about 195 centimeter and width is about 160 centimeter. Okay, so coming on to its technical details. Next slide. We are planning to add an inbuilt curing light, inbuilt micromotor system, scaler unit, intraoral cameras, which is also necessary for various procedures, and we are still going to add more. And next slide. So these are the parts of the wheelchair accessible dental chair which we are using in our college. So we have different views here. Then next slide. Okay, coming on to the business details, this product is actually being used in a geriatric clinic for treating wheelchair-bound patients. And also it is very necessary for such a situation where you have population, a minor community coming in for the treatment. And also when your college has such a facility, you can have patients expecting more treatment and also coming in to our college. Commercial aspect, we are planning to sell this as a final product, as a unit, and also we'll be filing it for patent. Then revenue streams, we can sell this product to the dental colleges, dental clinics and hospitals, and also this product can be sold in general hospitals where minor treatment, ophthalmic treatment, ENT treatments and procedures can be carried out by doctors while placing the patient in this chair itself. And the target bill is around 2.5 lakhs and the final bill which we got is around 2.25. And we can reduce the amount even more if you're replacing the cast metal which we use for the platform to stainless steel. And a normal dental chair can start from 1.5 lakhs and also our chair is around 1.2 lakhs with just the basic armamentarium. If we are planning to add more, then the cost can go up to even 1.7 and more. Slide. Okay, so such a product has been found out or discovered, outside India as well as inside India. So outside India, a company called as Diaco in UK has come up with such an idea, but it is more expensive and there is nothing new in it. There's just only a tiltable ramp and no basic armamentarium. Whereas in India, a doctor named as Dr. Lakshmi Krishna has also found out a similar chair which is shown in the right side, second picture. So this chair is being used for normal patients as well as the ones with wheelchair, and that cushion, the blue cushion, can be removed for wheelchair patients. So that creates another, disturbances for the patients because you can't keep on changing the cushions every time when the patient comes in. So, and also there is no inbuilt armamentarium, which is another drawback of that product. Next slide. SWOT analysis. So our strength, weakness, opportunities and threat. So our strength is that our product has the necessary armamentarium within itself, and also it's economical, and it's a product that is currently in use in our clinics. So the weakness is there are some necessary armamentarium that is still to be added to our dental chair. And opportunities is that this product can be used by dental colleges, clinics and also by other hospitals, and also it deals as a dentist, and also some ENTs and ophthalmologic departments can also use this dental chair for head and neck treatment. And our threat, similar products are also produced in India as well as outside India. So thank you. Thank you. Next team, 11618, Ecomorph.
PMS College of Dental Science and Research, Trivandrum. Again, Shivadat RP. Good afternoon, respected judges and fellow listeners. So today we'll be discussing our project or the product, Ecomorph, the environmentally responsible choice. Next slide, please. So the physical printing of three-dimensional physical objects from its digital blueprints have been made possible thanks to a variety of 3D printing applications. Next slide, please. In dentistry as well as in the medical fields, since we need faster and accurate models for various applications, we rely upon the photopolymerization or the resin printing technology. That is the SLA printing technology. Next slide, please. So all these photoresins that we use are made up of monomers, photoinitiators, and oligomers. And all these commercially available resins that are available today are made up of volatile organic compounds such as BPA. So as we know, BP is both a genotoxic as well as cytotoxic agent. Next slide, please. Also, a majority of the 3D printed models that we print are eventually discarded. And since the components of these resins are synthetic and hence non-biodegradable, the environmental implications posed by disposal are also really huge. Next slide, please. So we attempted to create a safe and eco-friendly photopolymer resin by replacing all the synthetic acrylates with natural polymers. Next slide, please. So as basis, we use acrylated soybean oil and triglycerides derived from coconut oil. So let me emphasize the fact that this is for the first time in the world that resin is manufactured by using coconut oil derivatives as a component or a base. So we had a lot of advantages by using that, and I'll come back to that later on in this slides. So next slide, please. So then we created resin Ecomorph, the environmentally responsible choice. Next slide, please. Next slide, please. So we created not only not a prototype, but a minimum viable product, which is that you can see here, which is non-genotoxic, non-cytotoxic, and biodegradable. That is a safe and eco-friendly resin. So to test its physical properties, we printed tooth models from both a resin and a commercially available standard SLA resin, sir, which has all these BPA and such things, sir. It is not a safe resin. Next slide, please. So this is a comparison of the tensile strength of our resin compared with the frozen resin, which is a commercially available SLA resin. And here we can see that the values are almost comparable. Visual comparison is never enough, so we did a statistical analysis. Next slide, please. And the p-value was found to be 0.6991, which is greater than 0.05. So the difference between these two values are statistically insignificant. Next slide, please. So we also compared its Young's modulus. Here also we can see that on the right-hand side of the slide, the values are almost comparable. Again, we did statistical analysis, and the value was found to be, next slide, please, 0.02213, again, which is higher than 0.05, rendering these difference between these two values statistically insignificant. So in short, we created a safe, as well as the mechanical properties are not compromised. Next slide, please. So we went a step further and did scanning electron microscopic view of the resin after 2 weeks, and this was the surface microcracks that we found, and which is again an indication that it is a mechanical properties are not compromised, because it will get degraded only when it is buried under aerobic or anaerobic conditions. Only then it will get degraded. Next slide, please. So key differentiators. Here we are not trying to compete with commercially available bioresins, because no bioresin is available in currently being made in India, and those bioresins that are available are in the cost range of 18 to 20,000 rupees, 20,000 pounds. So when it is 18 to 20,000 rupees in Indian money, so when it is imported here, the value goes to double the money, sir. So nobody is using these plant-based resins currently. So it is non-genotoxic, non-cytotoxic, biodegradable. The cost is similar to conventional SLA resins. The conventional SLA resins are in the range of rupees 6,000 to above that it is available, and our resin that we made is in the range of 6,000. 5,000 to 6,000 rupees range we can make it. So when we start manufacturing it on a commercial scale, it can be brought to a much lower range, and with a profit of 40% or so, we can sell it, sir. So the potential upside is there.
So since we use coconut oil derived triglycerides, we could achieve better viscosity, and that reduced the failure rates, thereby increasing the quality and reliability of the final product. Next slide, please. So the current addressable market size. The current addressable market size for bioresins is estimated to be around 1.5 billion US, and this is expected to grow at a compound annual growth rate of 15% from 2022 to 2027. The thing that we noted is that from such a short interval, it is expected to grow at an annual growth rate of 15%. Next slide, please. So our monetization strategies. Our monetization strategies primarily focus on licensing and generating income through royalties, through product sales, customization services. The thing that we made is a modeling resin. We are planning to expand our resin array to those which can be used for restorations, flexible resins, etc. All plant-based. So we also expect potential partnership with other countries, companies in related industries like renewable energy and sustainable packaging. Next slide, please. So So we also plan on making a web-based and app-based service using our resin, and as a 3D printing service, and also printing surgical guides and all those things after treatment planning. Next slide, please. So SWOT analysis. Our strengths are being eco-friendly, non-toxic, innovative formulation wherein coconut oil is used for the first time in the world, potential for industry disruption, multiple applications, etc. It's not only limited to dental and medical industry, but in a plethora of applications. Weaknesses are limited awareness and regulatory approval. Next slide, please. So opportunities, the growing demand for sustainable solutions, partnerships with dental industry, customization and innovation, global reach, competition. Threats include competition, market acceptance, and technological advancements. Next slide. So not only can we make 3D printing more safer, but we can also make it a eco-friendly manner with our resin at a comparable rate with that of conventional resins. Next slide, please. Thank you. Thank you, Shivadath. Next team, 11619, Cash Crow by Alan Thomas Shaji, Amal College, Kanjirapalli. That's 11634, EMG controlled pneumatic prosthetic metal arm by Amaljit, Amrita Vishwavidyabhidam, Amritapuri. Hello guys, good afternoon everyone. I am Alan Thomas Shaji and I am from Amal College of Engineering, Kanjirapalli. One of the major issues that we are currently facing is waste management issues. There is an old saying that if we want to cure a disease, we should treat its root cause. So we decided to find the root cause of our problem, waste management. Waste management is not effectively done because the collection of waste is not properly managed. So that is the first problem for the waste management issue. So how can we make the users to dispose the waste into the waste bins? So there is an interesting human psychology which is like this. As we humans, we have a tendency to do activities which have a positive benefit for us. So that is the missing factor behind this waste management issues. From this realization, our idea Cash Crow comes into existence. So let's discuss Cash Crow next. Our objective is revolutionize waste disposal and recycling. Let me say in short words how our system works. In our market, every product will have a barcode, and we have developed a custom waste bin which have a barcode scanner. While scanning the barcode and disposing the waste, it will generate a QR code. And if the user scans that QR code, it will be connected to our developed mobile application. Through our mobile application, we can instantly incentivize the users in the form of points. These points are not just points. The users will have two options to redeem these points. One will be, if the users like blockchain technologies or cryptocurrencies, they will surely know about the value of blockchain and cryptocurrency. We have developed a Ethereum-based Cash Crow token,
and we can convert that points into the cash crow tokens. Or the another option is to redeem these points by getting some rewards, offers, or something we can may achieve through the collaborations or partnerships. So now let me say how we got this name cash crow. Let me use my mother tongue Malayalam to make this more clear. Cash എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ വേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വേസ്റ്റ് ബിൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ബിൻ ആൾക്കാർ ഇടാതിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിനെ സിംബോളൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. ക്രോ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ക്രോയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ കാക്ക, മറ്റേ ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കാക്ക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്രോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകും. പർപ്പസ്: ഫോസ്റ്റർ എ കൾച്ചർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്. നമ്മുടെ ഈ കൾച്ചറെങ്കിലും ഇനിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ യൂസേഴ്സിന് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന QR കോഡ് ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വെച്ചാണ് QR കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ QR കോഡ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. അതാണ് QR കോഡ് ജനറേഷൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ AI വെച്ച് വേസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹ്യൂജ് ടീഡിയസ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ AI ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂജ് വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് റീസെൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹ്യൂജ് ഓപ്ഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി. We use advanced encryption and secure authentication. As I said earlier, the QR codes are unique and tamper-proof. Sustainability and scalability. Sustainability is the most important factor of a project cash crow. Next slide. In business details, revenue streams. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് റവന്യൂ വരുന്നത് ബിൻ റെൻ്റൽസ് ആണ്. വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ റെൻ്റൽസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ ഫോർ ബിൻ യൂസേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോക്കൺ സെയിൽസ്. Those are based on the blockchain based cash crow tokens. Next one, waste sales. We are reselling this collected waste. Partnerships, collaborations with brands, and advertisements. If we implement our waste bins in a particular supermarkets or restaurants, they can use our screen for displaying their advertisement. That will also generate an income. And the cost structure means manufacturing, initial investment, and development block. Next slide. Key differentiators. As I said earlier, blockchain integration, AI driven waste sorting, റിവാർഡിങ് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിഹേവിയർ. നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ റിവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷേ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നൊരു ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരുന്നിട്ട് പോലും അതിനാരും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടാകും. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ഇൻകം പർപ്പസസ്, സൊസൈറ്റിക്കും ഉപകാരമുണ്ടാകും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് റിഡക്ഷൻ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ആകത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ കുറേ ഡേറ്റയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് വെച്ച് നമുക്ക് കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് റിഡക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ്. ഇന്നോവേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ AI ഡ്രിവൺ ആണ് വേസ്റ്റ് സോർട്ടിങ്. യൂസർ അഡോപ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ്. വീക്ക്നെസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വരും. പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് അവയർനെസ്. നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ കുറിച്ചും Web3 കുറിച്ചും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അവെയർ അല്ല. അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻസിനാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ദിസ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സാധനം. പിന്നെ ത്രെഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ, പിന്നെ ലീഗൽ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ചേഞ്ചസ്. അതൊരു ത്രെഡ്സ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ. Thank you, Alan. Next team, 11636, EMG controlled pneumatic prosthetic metal arm by Amaljit, Amrita Vishwavidyapidam, Amritapuri. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 11650, Sahi by Sam Stephen Thomas, Amaljodi, Kanjarapalli. Hello. Hi everyone. Myself Amaljit JS.
I am from Amrita College of Engineering, Amrapuri. So my project is EMG controlled prosthetic metallic arm. So coming to the objectives, next slide. Next. Coming to the objectives, the main objective is to develop a prosthetic arm which mimic the complete operation of a human arm. So I have used many sensors to manually mimic the controls of a human arm. Next slide. Coming to the technical details, the main part of the EMG controlled arm is the bellows, where I have used a pneumatic bellow. This bellow has more capability for carrying the weight. And the next part is the solenoid valves. Then I have used relays and a pump for the controlling of the air pressure. So in all other pneumatic prosthetic arm available, it is all motorized arm, like servo motors are used for controlling each and every fingers. So I have used single motor to control each and every fingers. So the main advantage is that we can carry more weight and it can be used for longer time and all. So the main principle of this project is the anti-Borden to pressure principle. That is, whenever there is a pressure applied, the object expands. Okay. So I have used this principle to make the bellow, like when a pressure is applied, it expands in a symmetrical way and it bends. Next slide. I will show the video at last. Next slide. Next slide. So coming to the business details, as I told you, every prosthetic arm available in the market is about 25 to 30 lakhs in that range. Even servo motor also, it is about that range. For our prosthetic arm, we have used about 1 lakh range for the prototype. But when doing the rapid production, we can cut short the amount to 30K, 40K like that. Next slide. So the key differentiator of this arm is that it has high flexibility. Like for servo motor, we can just control the motors only. But here we can control the pressure to each and every fingers, and we can give the how much pressure is applied to each and every object. So if we are grabbing a eggshell, we have to give the pressure as very low. If we are using a servo motor, it will be very fast, like we can't control it. So in this arm, we can control each and every pressure. Then previous slide. So another advantage is that it has quick operation. Like whenever we apply pressure, it actuates between 3 seconds. Okay. For a servo motor, it will be taking 5-6 seconds and all. For one arm. Here we can actuate every 5 fingers with 3 seconds. Then it involves only single motor. In other arms, it has 5 motors to control each and every fingers. Here we are using only single motor. We can just update this motor and use it for our need. Next slide. Coming to the SWOT analysis, the strength of this arm is that we are using a EMG control. Like for a prosthetic arm, the main thing is that the arm should be controlled based on the user's intent. Okay, so it should be like based on what we are thinking, it should be controlled. So we have used a EMG sensor to tap the signals from muscles, and that signals are used to control each and every fingers. Then it is capable of mimicking various grasp, like precision grab. It can pick a small objects like needle and all. Then it is cost effective compared to other arms. The main weakness is that the EMG signals is different for different persons. Like for me, it will be one type of signal. While considering a child, it will be another signal. So we have to calibrate the signals based on the user's intent. Then coming to the opportunities, we can, now I have used the EMG control signal. So we can backtrace these signals to use it for
ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമോ പ്ലീസ്? So the main opportunity is that we can use this muscle signal to make it controlled using mind only. So whenever a person thinks one finger close, it will be closing based on that. Then additional sensors can also be used to adjust the grip of the fingers, like how much pressure should be applied for each and every object and all. We can use a camera to achieve that and all. Then coming to the threat is that mainly the people go for the already existing market. So the main problem is that even though it costs 25 to 30 lakhs, they go for that. But the main problem is in that we can produce our arm between 30K and all. Then we have regulatory challenges like medical. We have to get medical approves and all. That is also another threat. Next slide. Thank you. Then I will show the video. So we have worked in 4 type of prototypes. Like first one we have worked is a motorized one. Small video. This is the rubber grip one. Like it can only pick small objects, but it is controlled using a single motor. As you can see, we can achieve many type of graphs. Like even though this object is cylindrical or rectangle and all, we can pick the object easily. This is also same as the metallic bellow. Here the problem is that the flexibility is reduced, but weight carrying capacity is increased. This is the second prototype. Next. This is the final prototype where we have used a single bellow to get the flexibility and all. It can pick up an object up to 1 kilo and all, using a single motor itself. So as I have said, this is controlled using EMG signals. So here you can see the EMG reading. Based on that reading, the relays are actuated and solenoid valves are actuated. Based on that, fingers are controlled. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Amaljit. Next, 11650, Sahi. Sam Stephen Thomas, Amaljodi College, Kanjirappalli. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 11705 സ്മാർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂസിങ് IoT ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, വിനീത് വിൽസൺ, NSS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പാലക്കാട്. Check. Okay, can we start? Okay. Esteemed guests, respected jury, and my dear fellow changemakers. This is Vivek Nair and I am Sam Stephen Thomas, and we'll be presenting before you our project Sahi, Learning the Right Way. Our project basically aims to bridge the gap that is caused to the speech and hearing impaired community with the lack of quite exceptional resources. Yeah, so these are the objectives. We are here with a mission to empower the speech and hearing impaired society with quality education. Next slide, please. So what is our problem statement? Our problem statement is basically the limited amount of educational resources that the community has. Basically, currently there are only 250 number of ISL teachers in around the world, and in India there are only 250 teachers who are exceptionally able to teach in ISL. And apart from that, there is also a lack of resources technically as well. So as I mentioned before, we have created a gap between ourselves and this particular community, and the resources that they are having is very less in the educational spectrum.
And technically, they are very not that well versed with education. And the current numbers are about 63 million in India alone and almost 430 million worldwide. Next slide. So our proposed solution to overcome that problem is an interactive learning platform based on sign language. Think of a world where speech and hearing impaired people can easily learn their in a way that they are familiar with, rather than depending upon the traditionally used formats such as Malayalam or English. So courses developed in Malayalam or English might be a difficulty for them to grasp, whereas a course that is delivered totally on sign language would be much easier for them. So this is what we focus on. Also, we have implemented a real-time text to sign language or video detection to sign language that is implemented along with our platform that we provide. Next slide, please. So let me walk you through our value propositions. The first one is inclusive education. Students can learn same content that their peers are learning. There is no segregation, there is no differentiation among them. One might learn the same thing that someone else or someone who is older than him might be learning. The next is course videos in sign language. As I mentioned, sign language, a course specifically designed in sign language might be a requirement for these speech and hearing impaired students. So rather than developing a native language course, a sign language course might be much helpful for them. User-friendly interface. So UI is a major focus, accessibility is a major focus. So we have ensured that ARIA screen readers, voice, text to speech, text to voice is all implemented onto our site. The buttons are fairly large, so no considerable problem would be faced by these people accessing or navigating through our sites. Also, the instructors and the students would have a separate interfaces so that they can interact with the platform. Sign language translations, as I mentioned, we use Hamnosis and Signal, which is an advanced form of text to sign language conversion. We implement it in real time so as to make non-sign language users feel part of this. Yeah, so basically, apart from our base platform that is targeted for such an audience, we are also using sign language animations to implement the course. So going over back to the next course offering, it is comprehensive course offering where just like all the other platforms like Udemy or Coursera, there are a wide range of interests and a lot of career prospects the individuals or the users might be wanting, and we will also be able to implement that in this particular platform. Next is the personalized learning. Just like all the other platforms, it would be self-paced learning where they can learn whichever course they want according to whatever the pace they want wherever around the world. And the certification process, just like all other courses, certification will be provided. And scalability and social impact. As every educational platform that's available online, as the number of users increase, the number of courses increase, and it is like a loop where it increases on scalability. And we're also currently focusing on the social impact, which is focusing on sustainable development goals 4, 8, and 10. And yeah, next slide. So the market prospects are, the total addressable market is around 430 million, which is worldwide. And the serviceable addressable market is 63 million, which is based on ISL only. So if you're implementing courses in ISL only in our platform, we are targeting around 63 million serviceable target. And we have around 1% of that particular number, which is almost similar to 6 lakhs. The next part is the revenue generation. As you can see, institutional partnerships, subscription model, pay-per-course, all the other normal. Then business cost structure, we have fixed and variable. Fixed cost structure is basically the number of employees and all the other variable courses. As the number of courses increase, the cloud storage increases and etc. In order to grow the popularity of an app, partnership was essential. So one of the major achievements that our app initially took was NISH, the National Institute of Speech and Hearing based in Trivandrum, wanted our platform for their course to be hosted. So their course was a Malayalam Padikam massive open online course teaching their students and faculties Malayalam who they knew sign language but didn't know Malayalam at all. So they could converse between them using sign language, but Malayalam was a major factor so as to consider for jobs and all. So National Institute of Speech and Hearing used our platform. They gave a positive feedback. They really liked our platform, how the platform works and how the interfaces work around. Next slide, please.
Okay, so we are going to the end of the presentation with our strengths, which is the innovative technology that's incorporating the animations based on our software, and then the comprehensive courses available for such a community which right now has very limited resources. And the third one is positive impact that we are putting towards the society. The weaknesses are the initial customer acquisition, just like all the other colleges or the institutions for speech and hearing. The population is scattered. And initial funding for such a platform. And the opportunities are the demand for such a course. Just like the software that we have built and just like the platform that incorporates this particular software, no other software or no competition is currently there. So we have a lot of potential and opportunity coming up. And the trends are, after implementing such a program, there could be other competitions also leading up to this. So conclusion, I would like to conclude by saying that currently we have been starting to run the project on a cloud server, and per month we have around 7,000 expenses, which leads up to projected almost 95,000 to 1 lakh per year. And we have also the MVP, that's the minimum viable product. So we are also initiating to start a product soon, start a startup soon with this particular product, and we would like to fill ourselves in the IDD sector as a startup. Thank you. We would like you, all of you, to come and visit our stall, view, experience the product yourself as a student, as a teacher. Thank you. Thank you, Sam. Thank you, Vivek. Next team 11705. Present ആണോ? കാണുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ 11709 ഇല്ല. ആ രണ്ട് ടീമും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, ജഡ്ജസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 11719 റൂറലി ബൈ അഭിനന്ദ്, NSS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പാലക്കാട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 11525 കൺവേർട്ടബിൾ വീൽ ചെയർ കമ്പേർഡ്, NSS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പാലക്കാട് അഗെയിൻ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ പൊതുവെ യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാർ, തേക്കടി, ഊട്ടി, അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്ഥലങ്ങളെ നമുക്ക് പൊതുവെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ പാലക്കാട് ജില്ല എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും ഇവിടെ ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്നും പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട്? ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. റൂറലി എന്ന ഞങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുടനീളം ടൂറിസം വില്ലേജസ് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. റൂറൽ ടൂറിസം മോഡലുകളാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അഥവാ ഹോം സ്റ്റേസ്, ഫുഡ് സോഴ്സസ്, മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസസിനെല്ലാം ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് അത് പബ്ലിക്കിന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജായിട്ടും കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ബേസിക്കലി ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൂറിസം വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള റീസൺസ് ഇതാണ്. പ്രോപ്പറായ ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതേപോലെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി പലപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായ ട്രെയിനിങ്ങോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധമോ ഉണ്ടാവാറില്ല. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ കൺസേണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്, അവർക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സും വലിയൊരു ത്രെറ്റായിട്ട് ഈ റൂറൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിലുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ റൂറലി ആക്ട് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൂറിസം വില്ലേജിൽ നമ്മൾ ടൂറിസം വില്ലേജായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ടൂറിസം പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയുണ്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റികളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതേപോലെ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുമുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം, ബേസിക് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റികളെ യൂസ്ഫുള്ളായ സർവീസസായി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രോപ്പറായ മാർക്കറ്റിങ്ങും ആ ഒരു ടൂറിസം വില്ലേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ഈ ഒരു ടൂറിസം വില്ലേജ് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ്.
ഇവിടെ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടൂറിസം വില്ലേജ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിവിടെ മറ്റ് ടൂറിസം സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത ടൂറിസം പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റൂറൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ്, പുതിയ റൂറൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ത്രൂ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളും ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കോമഡേഷൻ, ഫുഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റികളുടെ അവൈലബിലിറ്റി, സ്ലോട്ടുകൾ, ഇതെല്ലാം ഡൈനാമിക് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് സജഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു പാക്കേജ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്ത് പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പോകുന്നതിലുപരി ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് അനുസരിച്ച് അവരുടെ സമയം, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഗെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം മടങ്ങാനായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റിന് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ സൈഡായിട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാ സർവീസും ഒരൊറ്റ ഫോമിലൂടെ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റുകളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബുക്കിംഗ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കസ്റ്റം പാക്കേജ് ടൂറിസ്റ്റിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂണിക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഒരു ടൂറിസം വില്ലേജ്, അതും റൂറൽ ടൂറിസം വില്ലേജ് വരുന്നത് വഴി ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നേറ്റീവ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ അഡീഷണൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ്. അവരുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഈ മെത്തേഡ് സഹായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയ ടൂറിസം പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരാനും പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ടൂറിസം പോസിബിൾ ആക്കാനുള്ള വഴികളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മുടെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടത് ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബേസ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അവർ ഇതേപോലെ തന്നെ റൂറൽ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അവർ ഓരോ റൂറൽ വില്ലേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ നമ്മൾ റൂറൽ ടൂറിസത്തിൽ നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ ടൂറിസ്റ്റിനെ അവർക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാക്കേജ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സിൽ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ എല്ലാവർക്കും അവർ ബുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ മോക്ഷ സ്റ്റോറീസ് ഇവിടെ പാലക്കാട് റൺ ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. അവർ സീസണൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈവൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റണ്ണിന് വേണ്ടി അവർ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ അതർ ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് Booking.com, മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ്, ഇവരെല്ലാം അവർക്ക് ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വില്ലേജിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവരെ വെബ്സൈറ്റൊന്നും അത് കിട്ടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂറിസം പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും ഫുഡാണെന്നെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാം അറ്റ് വൺ ക്ലിക്കിലെല്ലാം പോസിബിളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ റവന്യൂ സ്ട്രീംസ് ആയി വരുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഈവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫാം ടൂറിസം, ഹൈക്കിങ്, സൈക്ലിംഗ്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു റവന്യൂ നമ്മൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേസ്, ട്രഡീഷണൽ പാക്കേജ്. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൂറിസം വില്ലേജായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലമ്പുഴ അടുത്തുള്ള കവ എന്നുള്ള വില്ലേജസിലാണ്. അപ്പോൾ 2015 to 2019 വരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ മലമ്പുഴ മാത്രം 1 lakh ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആവറേജ് കണക്ക്. അപ്പോൾ പെർ ഡേ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു 5% ടൂറിസ്റ്റ് നമുക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ പെർ പേഴ്സൺ 300 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇയറിൽ 50 lakh റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്തത് 11525 Convertible wheelchair cum bed.
Hello. So first of all, I would like to thank the organizers for giving this opportunity. And myself, Aditya, our project was wheelchair compared. Our group members are myself, Aditya, as I said, Afrad, Ajay, Ashwin, and Dhanjay. And we are fortunate enough to be guided by our beloved principal, Dr. P.R. Suresh and Dr. Vinod V. Okay, so talking about the introduction, I would like to start with the motivation. So one of our group members, Ashwin's grandmother, was the ideator of this project. Back during 2020, she had to wait in the wheelchair for a couple of hours to get her COVID vaccine shot. So she was the one who formulated the idea that if she could rest at that position, it would have been much better. So thus the idea was formed, and we made that into the project. So initially we had 3 objectives when we went into this. The first objective was to make a wheelchair convertible bed. Second one was to make it to convert to a wheelchair and back to the wheelchair. And third was the height control and bed-to-bed transfer mechanism. I'll explain it a bit later. And so, looking into the 2011 census, we could see that almost 27 million people in India are disabled, in which almost 5.4 million people are mobility issues, and almost 18,000 have spinal cord injury. The reason I said this is that before going into the project, we did an extensive market research, and we talked to a couple of health officers, and when we pitched this idea to them, the main suggestion they gave us was to make the transfer mechanism as low as possible so that the people with spinal cord injury could benefit from it. Because if there is any jerk, it would not be suitable for them. And now these are the 2 current products available in the market. They are just wheelchair. They cost around 1 lakh rupees. They just have wheelchair and they can be electrically controlled. That's it. And the TechSci Research did a market study, and they found out that the current market value for wheelchair is around $200 million, and it is expected to grow to 300 million in the next 5 years. Next. And so talking about the technical details, firstly, we have a patent pending. It's a patent pending design. We have already filed a patent, and we already have a provisional patent with us. And the material we used was galvanized iron. We have almost 23 kilograms of galvanized iron for the structure alone. Then talking about the working, so there is a joystick which controls these driver motors, and that driver motors is what drives the wheelchair. And the second thing is the switches. The switches control the auxiliary motors, and these auxiliary motors help to convert to wheelchair and back, wheelchair to bed and vice versa. And going more into this, first of all, it's safe. The reason I said this is because we used a worm gear on all 3 motors. There are 3 motors, 2 of them to drive the mechanism and 1 to convert to bed and vice versa. The use of worm gear is that we don't have to implement another brake system for this, because the only time the worm gear would function is if we give power to it. So even in slopes, it's very, very reliable. And also talking about the worm gear that we used in the mechanism itself, the conversion mechanism itself, it can hold up to 85 kilogram meter torque. And so consider only half of the patient's weight is transferred to the backrest. It's very, very safe again. And talking about electronic controls, we have an auto fault detection system. We used an MPU 6050 accelerometer module for that. So what it means is that if the wheelchair tilts from the mean position to a 30 degree at any XYZ direction, any persons or number of persons would get a message in their phone and also a call from the GSM module that's already been inbuilt in the wheelchair. And business strategies. So currently, the first thing is that we've currently focused 2 main peoples. First one was with people with disabilities, that is mobility issues, and 2 people who have spinal cord injuries. That's what we focused earlier. So we could supply this to healthcare facilities, elderly care facilities, hospitals, and home setups, and distribution channels. So currently we are planning to do partnerships with some hospitals and so on to make a reach out there. And also we are planning on online sales and direct distribution if possible. Talking about manufacturing, that would be very easy for us because we did manufacture our base frame from Kanjikot here. And all the parts we use for this project are locally available. So
and we can build the product from scratch to the complete product in less than 4 to 5 hours, provided we have an experienced welder with us. And there is no bolted parts, everything is welded together, so it's structurally it's very safe again. And to talk about regulatory compliance, there is no like strict rules that we have to follow currently, but there are certain regulations that we could follow. For example, BIS and medical device rules of 2017. If we implement that, it could be much better. So talking about key differentiator, the first thing is that, as I said earlier, we have a patent pending design. So it's unique. And innovation in the sense, there is no product in the market which can do all the things that I mentioned earlier. That is the convert to wheelchair and back. It also has an height control mechanism using a screw jack, so the height of the wheelchair can be adjusted to that of a bed. And also there is bed-to-bed transfer. That is, the wheelchair has rollers on top of surface, and on top of that there is a bed. So the bed moves on the top of the roller so that you could transfer the patient from that wheelchair to another bed. With relatively usually you are transferring from wheelchair to bed, usually you will take around 3-4 people. This can be easily done by just one person. So that's also another feature. And customization, we could customize as we would like. So everything is customizable. Technology integration, as I said earlier, we have an GSM module. Okay. We have a GSM module and GPS also inbuilt in it. Next. And SWOT analysis, talking about that, first of all, it's just on what I said earlier. It's versatile, space efficient, and also cost savings. Cost savings is one of the main features I would like to say, because we made this product for less than 30,000 rupees. And we over-designed it everywhere we could possibly can, because we want it not to fail at any point of time during testing. So did not fail also. So if we can reduce the materials, we can bring it down to around 20,000, which is very, very, very good in the sense there is no such product available in the market for such low cost. Such low, not even the cost, even if it's more, it's not available. All the features inbuilt in one system. And weakness is maintenance repair, because we have some gears in it. So again, it won't fail. Mechanically, it won't fail. The only thing that could fail is electronic devices, such as we use an Arduino to control the relay switches. So that could fail. That's in weakness. Okay. Then threats is, as I said, regulatory compliances. We don't know what are existing, what need to be followed. We have to go deep into that. And also safety concerns. So that's all. താങ്ക് യു. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് ബൂത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന് അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബൂത്തിൽ എല്ലാവരും റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. Industry. ICAD, a groundbreaking technology corporation and pioneer in the field of large-scale infrastructure and technology projects across the globe, is creating an innovation hub Techno Valley incubator in Saudi Arabia. The hub is categorized into the following: electromechanical, electronics, alloys, composite, research and development, and apps. With an initial Phase 1 budget of $100 million investment, the Saudi Techno Valley will act as an incubator for new and existing ideas in high demand that will be made in KSA, then utilized for the substantial local market needs and exported to the rest of the world. The Saudi Techno Valley is aiming to attract international companies and new innovative ideas.